Opa. Ok. Afternoon. Boa tarde. Tá. Obter uma das garras das criaturas malignas que infestam um corte surdo. Agora deve fugir e guiá-la em segurança. Hã? Tá. Ah, não What completei. is it? Oxi. Não tinha completado essa missão? No final. I will never for. Take Ah, care. então completei I a hope I quest, can pô. help. Be seeing you. Eu tô com quem? Fugir e guiá-la em segurança de volta para Sydney Nelson. Show. A pleasure. If I. Alright. Have you. Thank you. Ah, ok. The best daughter. Goodbye. É isso meu, né? Cara, tinha que usar da linha de quest, né? Pera, deixa eu ver. Não, esse aqui ainda não. Fantasma, dizem que é caminho. Não. Ah, tá, aquele que. Não. Eu acho. Ah, tem esse aqui das recomendações. É exatamente isso aqui, né? Ah, cheiro de alta. Ok. Deixa eu ver aqui quais que eram as outras cidades que eu tenho que pegar. Have mercy. Just one coin. Só que eu não lembro qual que foi que eu tinha feito. Esse aqui é... É que eu já dei uma... Ah, foi aqui, é de Bravil. Ok. Muitos van. Usa de Envil. Ah, fica marcadinho. Vamos na de Envil. Ah, eu podia ir nessa de Shovel, né? Eu já tô aqui, velho. Puta que pariu. Animal mesmo. It's you. Hi. Oi. Hi! Hello, associate. To earn a recommendation from me, you need simply prove you are able-bodied and prepared to learn something in the process. The Anvil Mages Guild is proud to follow the example Hannibal Traven sets for us. Mastery and scholarship, free of the dark arts. Archmage Traven was right to ban necromancy and place restrictions on the addition of new members to the guild. He's served us well.
Archmage Traven has closed the doors of the university to all who are not qualified to enter. A wise decision, in my opinion. It's in the Imperial City. Perhaps someday you may be able to visit him there. He's done wonderful things for this guild. Deixa eu só ver outra coisa aqui. Hum. The Mages Guild runs more or less like it always did, but we lost quite a few members when the practice of necromancy was banned. Unlike some frivolous tasks you may be given at other guild halls, this is a serious matter and has consequences. Are you prepared? Then allow me to explain the task. The Council of Mages has entrusted me with resolving a situation along the Gold Road. Several traveling merchants have been found dead along the Gold Road recently, with even more missing. The Council has asked that I put a stop to it. You are going to help me do so. We believe the killings are the actions of a rogue mage. Battle mages have been sent to the Brina Cross Inn, the only common link between the victims. You are to travel north to the Brina Cross Inn and speak with Ariel Gerard. She will give you further instructions. Some mages do not abide by the principles of the guild and operate outside its boundaries. Many hold little value for the lives of others. The frost burns found on the victims in this case indicate a mage was responsible for their deaths. Likely nothing more than simple robbery. These scrolls should provide sufficient resistance to frost magic when and if you do encounter this rogue mage. Use them wisely. The scrolls I have given you should protect you from the magic the mage seems to use most frequently. But do not let your guard down. He may have more tricks up his sleeve. It's a sad thing to think that a mage would kill helpless merchants for the wares they carry. The inn lies north of Anvil. Speak with Ariel Gerard when you arrive. She will give you further instructions. Do not let your guard down. We do not know whether the inn staff is involved somehow. You too. Okay. Good evening. I don't know what to think about the attack. From the chapel, things seem without question. Ah, do lado de fora. Ok. What's your story? Hello. Yes? Ah, não, esse aqui não. Caminalda? The Colovians are proud of their reputation for being independent, rough, and rebellious. Go there. Good day. Hello, stranger. What can I do for you? Carahil has sent you, has she not? Go and speak with Kristoff.
Rent a room for the night. Once you have your room, I will meet you there. If anyone asks, you are a traveling merchant, nothing more. Do not say otherwise to anyone. No, friend, I'm afraid I don't know the way to Shaden Hall, but good luck in your travels. Please excuse me. Hello. Welcome to the Brina Cross Inn. Can I interest you in something to eat, or perhaps a bed for the night? Bed for the night, Have a look please. around. You won't find That's better all. prices in all Tamriel. I can show you some new things. Olha quanto bens. Let me guess. Traveling on business? Let me guess. Traveling on business? You don't... Ah, yes, thought so. We get many of them traveling through here. Well, we used to. Haven't seen as many lately. What with the, well, you know, the murders. I don't like to talk about it much, as it's bad for business. At any rate, would you care for a bed for the night? Right then. The bed is just upstairs at the back of the inn. Sleep well. Take care. Ondas. Aqui. Pardon me. Oui. Did I hear you say that you're a traveling merchant? Don't you worry, what with the recent killings and all? I'd be ever so scared if it were me. I haven't left the inn in days, just in case. Well, you take care of yourself. I'd hate to hear about another senseless death. Good luck to you. Oxe. E amigo, né? Sai Hello do there. quarto. All right. It should be safe to speak here. Talvez Once não. you've rested, you'll need to continue along the Gold Road, heading east towards Kavach. I shall be following out of sight along with a fellow battle mage. Make no attempts to speak to us. Trust that we will protect you. Should you be confronted by this cowardly mage, do not hesitate to protect yourself by whatever means possible. Once the mage has revealed himself, we will step in and settle the matter quickly. Now, get yourself some sleep. You'll need to be well rested. Ascendente na taberna. Posso seguir a estrada de ouro até Kabate, tomando cuidado para qualquer um que apareça. Hi there. Olá. Did I not tell you to avoid contact with us? Pô, tu fica parado em frente do bagulho, cara. I'm afraid your journey ends here, traveler. I'll be taking whatever you're carrying. After you're dead, of course. I do hope it's more than the last few had. They were most disappointing.
Crack. Cadê a rapaziada? Tá ali. Mas se dependesse deles, tava fudido, né? You've done well. The Gold Road should be a little safer for now. You should return to Anvil and let Carahill know the work is complete. We'll remain here and clean things up. Vendo. Some say that Traven is misusing the power of the Archmage's position to further his personal agendas. You too. May the wind be on your back. What's going on with you? So, what of the rogue mage? Has he been found? A she, you say? And she's dead? Well, Ariel and Roliand did what needed to be done. No more innocent deaths. At least for now. You have done well enough for yourself. I'll pass along my recommendation to Raminus. Though I must say, I doubt it will do you much good in the end. You'd be surprised how easily they forget about the little people. Things in the guild have been different since Traven was named Archmage. They're more structured, but everyone seems tense. Farewell. Hello there. Dar. Skin grind. Skin grind. I'm only asking for a single coin. I'm sick. Thank. Blessings of Stendar upon ye. Hi. The Blackwood Company is gone. Hi there. They were working high on Hist's. Hello, Associate. I trust you have good reason for interrupting me. There's at least one person in every guild hall who offers spells. Check at every hall to make sure you don't miss any. What, you want a tour? Can't you see I have a lot on my mind? Go bother a beggar or a guard. They stand around it. It's been the home of the Mages Guild for the longest time. You should see the library they have there. It's the only place worth visiting in the Imperial City, if you ask me. I only make the trip if I can't find a specific book here. Adahorn Castle near Coral is besieged by marauders. I wish I could go and save them. I'm afraid I haven't given it much thought. I'm rather busy, you understand. My research occupies nearly all of my time. Now that I think about it, I do have a small problem concerning Earthor. He's one of the guild mages here. Think you can do something about it? Excellent. I just don't have the time to search for him again, but I do need to consult him about some notes he borrowed. You might want to ask around and see if anyone can be of some help. Let me know when he's back and you'll have your recommendation. He's, well,
He's an interesting fellow. Selena's Fascinus can tell you more about him if you wish to know. Selena should be around here somewhere. Talk to him if you'd like to know more about Earthor. Any luck finding Earthor yet? Oh. I'll need to speak with... Have Earthor see me when he gets back, associate. Velhinhos. Será que tá por aqui esse vagabundo? Please say your piece. Velhinhos. Been hearing disturbing tales about Oblivion gates opening all What is it, across. associate? What? I hear Okay. you got quite a task from Adriana. A nice enough guy, I suppose, but there was that awful scamp incident last year. That's when Adriana told him he needed to practice somewhere else. Somewhere else. Meaning somewhere far away. So he settled down in Bleak Flats Cave, did all his work there, and came back to town twice a week to check in. Hasn't been around lately, though. Oh dear. I just can't seem to remember where that is. What a Porra. shame. Ai, tô inútil então, The moleque. guild can provide you with some training, but the best trainers are usually very hard to find. Have you met Adriana Berena, our Skingrad Mages Guild head? Not the most pleasant person, I'll admit. Don't mind her. Interested in training? I do the conjuration courses, and Druja does the mysticism. Half of the Council of Mages resigned when Traven took over the position of Archmage. I'm here to help if you Absolutely. need me. Amal's. What? Who are you? Ah, who cares? I'm Druya. You want something? Or you just practicing your Cyrodiilic? Cyrodiilic. It's just northwest of Skingrad. Here, see it on the map? That's Oh, where look. Earthor wound up, after Adrian told him he couldn't practice in the guild hall anymore. She probably doesn't even remember that. You might want to make sure she remembers, especially the part about it being her idea. I haven't seen him in quite some time, but then, this isn't the first time he's been away, so I wasn't really that concerned. Adriana may read too much, but you should see the summon spell she taught Vigga. He might teach you if you're skilled enough. Cara, deu um maluco ali no It's fundo. a town like any other. Well, go outside and there's the mountains and wines and sheep. Here in town, though, nothing special. Half of the Council of Mages resigned when Traven took over the position of Archmage. Esse é o carinha ali tinha Good luck falado. finding Earthor. Hello, Evoker. You want me? You sure? I'm Vigga. I'm Mages Guild, but I don't train or anything. Só passar. I don't remember where it is, honestly. I know it's west of Skingrad. Druja could probably tell you. She has a better memory than I do. He hasn't shown up here in a while. I assumed he was still out at Bleak Flats Cave, where he usually stays. Between the two of them, Borisian and Gaspar have mastered nearly every type of spell there is. You'd be wise to go see them if you can. Not only has necromancy been banned from practice in the Mages Guild, but the guild won't deal with anyone who openly uses it. Well, it's a bit rugged. Nothing like the Arcane University. Have to go to the Imperial City to buy anything, but it's good enough, I suppose. I'm listening. Opa, não. Take Avalon care. Castle near Coral is besieged by marauders. You're here about that recommendation, I presume. Oh, I do remember telling him to go there. Well, we'll just have to do something about that, won't we? By we, I mean you, of course. I have something that may help. It's a basic fireball spell, in case you need to defend yourself. I'll be here when you get back. Good luck. How are Esse you? bola de fogo fraca. Fantastic. Thanks for asking. I've been hearing this. How are you? Hello? Hello? No one's going out to Harlan's Watch after what the Fighters Guild found there. Without question. Take care.
Have pity on an old war veteran. É mole. Please be Aqui ele pede dinheiro. Vagabundo. blessings of Ah, desolada. Whoa! Daqui. Buraquinho. By the nine divines! Assault! Assault! Do your worst! Que merda, cara. Pô, não sei porque eu pensei que fosse um zumbi, velho. É foda. Desce. You. How did you get in here? Are those horrible creatures gone? I'm not Escondendo going anywhere zumbis, until they're velho. gone. Horrible things. Ah, já foram, velho. Voltando? Armadura leve e maestria aumentada. Sua armadura leve é como sua segunda pele depois de tantos dias e semanas usando-a. Você aprende a se movimentar com a
com ela com mais facilidade. Com o título de aprendiz de armadura, aí esse equipamento agora se desgasta. Ah, ok. Simão. Vou faltando matar bicho aqui. Bicho. I can leave the cave. Oh, thank you! I'm ever so grateful. You're heading back to Skingrad, aren't you? Could I maybe come with you? It'd be safer, I think. So, what do you say? Oh, thank you. You're just too kind. The services provided at the Arcane University are just priceless. You can create your own enchantments there. Not only has necromancy been banned from practice in the Mages Guild, but the guild won't deal with anyone who openly uses it. I'll be right behind you. I can't wait to be back in Skingrad, safe and sound. Tá se alimentando com o que aqui, doido? Aqui não abre. Ah, tinha uma alavanca. Tinha visto ela antes. Pet level? 10, eu tava no 9, eu acho. Ou não, já tava no 10. É. Dá pra só pegar e teleportar agora, né? Vou fazer o mais fácil. Go ahead. Good afternoon. Have you spoken with Adriana today? Pezinho. What do you want? I've spoken with Earthor, who seems to be all right. Good work. I'll see to it that your recommendation is sent in as soon as I have a free moment. As I've said, I'm rather busy. I'll get to it eventually, though, I assure you. Ok. Ela Let's vende do feitiços, business. né? É atrofiante. Pra vida. Vou pegar armadura. Take care. Farewell. Tidings. What? What? Good day. Pam.
Tararam. Ei, tô atrás demais, né? Cadê? Guilda. Final, Shower, Bruma e lá vem pra Shower aqui. Pertinho. Absolutely. See you. Goodbye. Tá em busca. Caralho, cara. Hello. What is it, Você. associate? Do you need something? Sim. I need recommendation, my friend. It's good that you've joined one of our local organizations. It helps you make the right connections. We're all better off now that necromancy has been banned from the guild. It's just safer that way. The Arcane University is the seat of the Mages Guild in Cyrodiil. Located... I'm afraid I can't just write one out of hand. That would be against protocols, you see. If perhaps you can clear up a small matter involving Erana, you can prove your loyalty to the guild and earn my recommendation. Erana. Temos com She and Erana. I have an unpleasant history. She does not care for guild regulations and errantly believes I am misusing my powers. I have seen that she is in town. Though she has not approached me, I know she wants something. I would like you to find out what it is. Determine what she's after and how we may be rid of her. I do not want her here, spreading her lies. Not only has necromancy been banned from practice in the Mages Guild. Make haste. I wish to be rid of Erana as soon as possible. It's you. Hi. Anvil is all... Okay. Yes, you are a guild mage, are you not? Yet different from the others. Yes, this is good. There's a small matter with which you may be able to assist. It's nothing worth involving your guild in, I assure you. Best if kept just between us, yes? So, what say you? Excellent. It's a simple task, really. All you need to do is fetch a book for me. The book is entitled Fingers of the Mountain. It is of no use to you. You won't be able to read it. I, however, can and would very much like to. You'll find it at an old ruin called Cloud Top. It's north of Coral, up in the mountains. I'm afraid I don't have an exact location. Return it to me immediately when you have it. Make no mention of it to Tikius or anyone else in your guild. I will make it well worth your effort. How are you? Okay. You? Sim, roubada. Fantastic. Thanks for asking. I read one of Castus Scribonia's books not long ago. Terrible stuff, if you ask me. But some folks seem to like it. I've liked some of Scribonia's work. Haven't read everything, though. Yes. What's the news from the other parts of Tamriel? Nothing I'd like to talk about. Really? There's been some terrible trouble at the chapel in Anvil. All of Debella's priests and priestesses murdered. It can't be. Yes. Have you heard any word about the other provinces? Safe travels. Good day. Vamos ver.
Da primeira, se eu falar com os caras aqui primeiro. Ah, na real é pra falar com ele, né? Ou é como opcional? Tá, é obrigatório. Calma, não vai embora, doido. What? Not only does it exist, but she knows where it is? Well, this is unacceptable. That book needs to be in the safekeeping of the guild. I trust that as a member of the guild, you would do the right thing and acquire this text before Irana does. Are we clear? Ignore her request. Go to this place she has described and return with the book. This is far more important than any petty squabble. Should you go looking for it, I hope that it would be for the sole purpose of bringing it here. Make haste. I wish to be rid of Irana as soon as possible. Se eu entregar pra ele e pra ela. Se eu entregar pra ele, imagino que ele vai matar ela. Se eu entregar pra ela, imagino que ela vai matar ele. Se eu entregar pros dois, ambos vão se matar. Com certeza. Mas ambos vão morrer. Aqui. Ah, não. Ah, não. Esse aqui é... Sim, fácil. Livro intitulado Deus das Montanhas, por se entregá-lo a Erana na taberna da Égua Cinzenta em Shorrow, ou até Ticos, na Guilda dos Magos. Eu vou ler, né? Vou equipar. Ah, mas não dá nem pra ler. Se eu... Ponto.
Certainly I've spent time there. Talasma runs a good, quiet inn. Você quer entrar numa dungeon, velho, sei lá. É só ir lá e lutear um corpo. What? You found the book? My trust in you was well placed, it seems. Hand it over, if you please. Sim. Ah, yes, this is indeed the correct book. You've not been able to open it, I presume. Then all is well. You have shown yourself worthy of the guild, and for that I thank you. You shall have the recommendation you need. Now, I must ensure this book is kept safe. Excuse me. Só. Vou sair daqui, porra. How are you today? Opa, valeu, velho. Que cena. How are you? I've been better. Have you seen Glistel and Melintus Anchorus together? Isn't it awful? I don't Pezinho see a agora. problem with those two. It's a bit odd, but that's their business. So I've heard. Take care. Fight well. Have you ever been interested in joining the Mages Guild? I never really thought about it. It just didn't seem like the sort of folks I wanted to spend time with. I hear you. I heard someone broke into the Mages Guild. E ela vai aparecer aqui. I grow weary of waiting. What? You gave him the book? What were you thinking? And here I thought one of you guild mages might actually have a brain.
All right. We can deal with this. You'll have to get it back, that's all. You're in the guild, aren't you? You should be able to walk right in, find it, and take it. And if you can't, then break in. I want that book. Bring it to me once you have it. I'll even still give you the reward I promised, despite your incompetence. Now go! Of course you will. Do whatever you must. I require that book as soon as possible. Any progress yet? You should be... You don't... I believe I've made my... Goodbye. Eu peguei já. How are you? Any You don't... I believe I... Ué? Be seeing you. Roubei. Ah, tá. Pronto. Back again. Ah, wonderful. I'll just take this from you and get to work translating it. I'll be here until I've finished my work. But please... Eu não consigo usar, né? Essa porra gasta mano pra caralho. Ela. Não deu tempo. E bendito. Hello, my little friend. I have something that might interest you. I've committed most of the book to memory, but I took the time to write down a passage you might find useful. It contains instructions for acquiring a very special power. You'll want to read it carefully and then return to Cloud Top. I consider this to be more than a worthy reward for your help. I believe you'll agree, assuming you're careful. Been to Fire and Steel recently? Rashida has some nice new swords in there. And she's a friendly one, she is. Shit. Be seeing you. Isso é pra comprar, né? Pior que eu não vi qual que foi o livro que ela me deu o nome. Aqui. Eu sei que a maior parte do texto que você me deu esteja muito além da sua compreensão. No entanto, achei uma parte que tinha sido anexada pelos mantenedores da Guarda Imperial. As observações deles terão utilidade para você. Volte às ruínas de topo da nuvem. Lá você deve encontrar um segmento de coluna com aparência marcadamente distinta do restante da arquitetura no local. Os detalhes nessa coluna foram feitos pelos Aelites. E a coluna foi infundida de um poder considerável. Tá, porra, é gigante isso aqui. Segue algo que estava rabiscado às margens do rio do livro. Suponho que pelo menos homens que removeram a coluna do lugar de origem. Suponho que pelos mesmos homens que removeram a coluna do lugar de origem. As observações estão manchadas em algumas partes, então incluo que
conseguir decifrar, mas saiba que isto pode parecer perigoso. Tome quaisquer precauções, ok? Parece opcional ar livre, onde apresenta uma reação forte à magia. Poder terrível, capaz de matar uma pessoa na hora. Teleportou-se a pedra até um lugar seguro, a fim de estudá-la mais fundo. Mágicos da Guilda trouxeram para focalizar poder de pedra. Alguns gravemente feridos. Pedra, enfim, sintonizada para reagir com magia de choque. Pedra Welkind, necessário para absorver o poder da pedra. Sucesso indica que o poder de choque não pode ser obtido por outros meios. E tem uma pedra Wilkend. Com base nessas observações, nas inscrições originais dos Aelids, parece que nossos amigos imperiais estavam tentando extrair alguma porção do poder dos Aelids e tiveram sucesso parcial. Sugiro que você obtenha uma pedra Welkind. Provavelmente o método mais rápido para achar uma será se você procurar em ruínas Aelids. Eu já tenho uma. Volte ao topo da nuvem para lançar um feitiço de choque na coluna. Acho que... Ok. Vou lançar um feitiço de choque. Eu não tenho, aparentemente. Tem... Aqui eu tenho. Tem que lançar aqui. Realmente dizer, com isso adquirir um potente novo feitiço. Uau. Né? É suficiente. Para. Espera que eu já volto. Voltei. Teve opções aqui nessa guilda dos combatentes de Bruma. Vim aqui uma vez. Greetings to you. Why, hello there. You must be new. Oh, it's so nice to see new faces in the guild.
If you ever need anything, just let me know. I have friends in all sorts of high places, you know, so I can get things done that others can't. And if I can do anything for you, I'd be happy to. Someday, maybe you could return the favor. You know what it's like. Make lots of friends and look busy. Same as anywhere. Guild members who have access to the university can craft their own spells, not to mention chat with the most important people in the guild. Why, all the important people in the guild are there. Archmage Traven lives there, in the tower. It's a fabulous place. You really should see it someday. I've been there many times myself. The Imperial City just wouldn't be the same without it. Maybe someday, if you know the right people, you might get a chance to see it. A recommendation from me? Well, of course. Raminus would naturally want my opinion, wouldn't he? This is a situation we can both benefit from, Associate. You do me a small favor, and I'll happily send along a glowing recommendation. If you can find Jaskar, I'll write the recommendation immediately. He's disappeared. I mean, he's really disappeared. No one here has seen him in days. Volinaro thinks maybe a spell backfired. If someone from the council were to stop by and find him gone, it'd look bad for me. I can't have that. Talk to the mages here and see what you can find out. If you can make Jaskar reappear, you'll have your recommendation. Necromancy may be legal in Cyrodiil, but few will openly admit to practicing it now that the Mages Guild has banned it. Please come find me as soon as you've located Jaskar. My name is Selena Arania. I'm a Mages Guild journeyman. Look, I like you and all, but I really don't want to get in the middle of this. If Volinara and Jaskar want to have their fun, fine. I'm not going to participate, and I'm not saying another word about it. Take it up with them. May I interest you in some of my fine wares? Tell your friends about... Please, go on. Well, sometimes I feel we're not welcome here. The Nords don't like Heartlanders very much. É assim triste. What was it called again? Something... root? Oh, sorry, I can't remember. I'm afraid unusual plants are not my area of expertise. I think I'll have to refer you to Sindarian. He's a fantastic alchemist in Skingrad who specializes in this sort of thing. I have potions and everything you need to make your own. What will it be? Good day. Hi, Volinaro at your service. Need a spell? Need an item recharged? Need a witty practical joke played on someone? I can handle it all. Can I interest you in some of my wares? You want to find Jaskar? All right, I think I can help with that.
But you have to agree to do something for me first. And whatever you Tá do, mesmo? you can't tell Jean about it, all right? It's a little too rugged up here for me. Add a couple hairs to a Nord, and you've got a bear. It's a shame that Selena doesn't join in our fun, but she takes her role as an alchemist very seriously. If you need supplies, she's the one to see. You want to find Jaskar? All right, I think I can help with that. But, and what? That's the spirit. You help me pull off a little prank, and I'll help you find Jaskar. With all due respect to our wonderful leader, she couldn't cast her way out of a paper sack. It's insulting that we're here, working for her, when she knows nothing. She's managed to butter up the right people just enough to keep her position, and there's little we can do about it. But we have our ways of coping with the situation. Things in the guild have been different since Traven was named Archmage. Really? You're going to love this. I'll teach you a spell to unlock things. What you need to do is get into Jean's desk and bring me her manual of spellcraft, okay? Her room is upstairs. Make sure no one sees you. You do that for me, and I'll make sure you can find Jaskar. Bring me Jean. Just go on. Her room should be easy to find. Let me know when you're done with that little task. Se eu falar com ela. Go away. You'll ruin everything. Ele deixou que o Jaskar invisível. Go away. Pô, foda que... Acho que não vai dar essa opção pra falar com Hello. ela, né? Não. Any luck finding? Eu não consigo Once I nem... can see Jaskar again, I'd be more than happy to. Please dá come essa... find me as soon as you've located Jaskar. Não dá essa liberdade aí, né? Tenho que fazer o bagulho dele. Deixa eu dar uma lida. Em Bruma. Me conversando mesmo que. Na real, você tem que usar uma magia, né? Deixa eu ver se tem uma magia. Detectar. Tem, né? Eu tinha um item de detectar ali, né?
que é esse aqui? Mas, pera. Isso. Hi. E o que é? Não. Vai ter que fazer o bagulho pro cara mesmo. Have you pulled that? You've got Jean's book, I see. All right then. I'll just take that from you. Meet me here in the living quarters, just after 10 p.m. Ready to find... Just watch. Hello there. Please, don't be mad. We were just having some fun. We just get tired of Jin lording her position over us when she barely knows anything about magic. Every now and then, we like to trick her. We figured it was time to move on to a new prank. This one was getting boring anyway. So, you can tell her you found me. There's not much to do here in the Bruma Guild. If you can get to the Arcane University, though, they let you make your own spells there. Finding ways to confuse her just never gets old for me. It's good practice of our skills, too. But it's mostly just funny. Well, it was fun while it lasted. I'll have to start thinking up something new to try. Sounds like the Skingrad branch of the guild can't even keep track of its members. How appalling. Bye. A pleasure to... She won't figure this out for weeks. Ah, it's times like this I enjoy what I do. It was a good idea, wasn't it? I wonder how long she'll spend trying to figure out where she put it. Goodbye. Dormiu. Any luck finding Jaskar? Found him, did you? Well, I suppose that's good. You'll have to forgive me. I seem to have misplaced something. Yes, well, let's never mind that. You've fulfilled your end of the bargain, though, so I'll fulfill mine. Ramanus will have my recommendation. And don't you forget about me once you've finished your training. I'm sure we can help each other out.
Farewell. Anotou. Hi. Have you noticed a change in the well water recently? Tastes strange to me. I had no idea. No doubt. Ganrodel sure does have a knack for training dogs. I've heard that you will train people as well, for a price. She's a very demanding teacher. You can learn a lot from her, if you're willing to try. Oh? Take care. What is it, associate? Don't tell me you're here for a recommendation. Exatamente para isso. I am the chapter head of the Cheydinhal Mages Guild. It is quite an honor, but they had no choice, since I'm the only semi-competent one here. Bem competente. The guild is still powerful in Cyrodiil, but poor decisions in the recent past have weakened it. Perhaps killed it. We shall see. Without recommendations from the local guild halls, you'll never see the inside of it. I dare say that's one of the few things Traven has done right. By all means, travel to the Imperial City and get stopped at the gates. You should get used to that sort of rejection. Archmage Traven is the first to take such a hard stance on necromancy. It upset more than a few people. Don't waste my time if you're not ready for this. Are you prepared to do what is necessary to gain a recommendation from me? Very well. We shall see how prepared you actually are. There was a particular ring of burden I was testing some time ago. Another stupid associate somehow got his hands on it and managed to misplace it. If I didn't know better, I'd say he purposely tossed it down the well behind the guild hall. Why he would do such a thing is beyond me. You will retrieve this ring for me. Should you manage to do so, I shall consider sending a recommendation to the university. The well is locked, so you'll need the key. Dietzen should have a copy of it. Now get moving. Dietzen. It's not a normal ring, you see. You may find it slightly difficult to carry. Don't say I didn't warn you. Goodbye. Hello, associate. Good to see you. I'm Dietzen, magician, Mages Guild, that is. It's all right. The guild here, that is. That's what you meant, right? It's fine. I'm doing fine here. Our hall doesn't offer much in the way of training. I can teach some basic alteration skills, but that's about it.
We can talk, so long as Falkar is out of earshot. If I didn't know any better, I'd say he's trying to get you killed. He gave poor Vidkun the same task, and we never saw him again. I'm reasonably sure there's a connection, but I can't prove it. Do be careful. I'd hate to lose another useful associate. Here's the key, and something extra. I don't know if it will be of use to you, but from what I've heard of Falkar's ring, it may come in handy. And if you find out anything about what happened to Vidkun, let me know, will you? He was an associate, just like yourself. Perhaps not the brightest, but very eager. He was given his assignment from Falkar and disappeared. It's like he dropped out of existence. No one knows what happened, and Falkar won't say a word about it. Just perform the task you've been given. We'll talk more once you're done. The Coral Guild Hall had an unpleasant visit recently from someone who had a grudge against Tychius. Take care. Oxi. Have mercy. Just one. Ué, velho. What the fuck? Aí é foda.
Tá merda, velho. Não tem esse. Caralho, nem fodendo. Faz o menor sentido isso aqui. Vou testar o que o cara falou ali. Agora foi. Olha. Cara, que bizarro. Só reiniciar o meu.
E aí, peraí, já volto. Voltei. Eita, peraí. Greetings, Nord. I'm afraid some things have happened while you've been gone, Associate. It may affect your recommendation. Oh, just drop it anywhere. I don't think he really cared about it. I think it was some sort of sick joke on his part. He's dead? Oh, I knew it. I just knew something like this had happened. Falkar must have known, and yet he said nothing. How could he allow this to happen? Thank you for letting me know. I'm sorry that you had to be a part of all of this. I'll admit, it's my doing. I couldn't leave well enough alone, and after you'd left to go after that ring, well, I'm just so tired of the way we've all been treated by Falkar. I was worried about you and angry about Vidkund, so I confronted Falkar directly. He was furious when I told him I'd helped you, and then when I threatened to report him to the Council of Mages, I thought he was going to kill me. He flew into a rage. I didn't even understand some of his ranting, but he said that our days are numbered, and then he stormed out.
I don't know if he ever wrote your recommendation. I'm sorry. I didn't expect this to happen. Perhaps you should go look and see if he did write one. You should check his room in the living quarters. If you see the note or anything else unusual, let me know. I'll gladly send it to the council. It's such a shame. He didn't deserve... Good day. Deixa no meu. Encontrei um rastro de recomendação no quarto de Falcão, mas achei gemas anímicas sombrias. Devo entregá-las imediatamente a Ditsan. What's this? Black soul gems? Oh dear, this is worse than I'd expected. All right, I'll just take these from you. I'll need them for my report to the council. Now, you didn't find any sort of recommendation? Very well. I shall write one myself and include it in my report to the council. In light of the circumstances, I believe they'll find it more than adequate. This is a Obrigado. Brienne Dorana can talk her way out of anything. Of course, She's silvered.
You seek wisdom from me, child? Ah, no. You seek words. Words are difficult. They come and go. The voices, though, so loud they are, they drown out the words. Without my amulet, my stone to lock the voices away, the words will never come and stay. Would you lift your hands to help another? To help me find the words? Then seek Agatha, child. She will see the path and set you on it. I must rest. She may be young, but her heart is old and wise. It guides her well through these troubled times. The Guild needs you, child. Perhaps it has always needed you, always been waiting for you. Let me see your hand. I see the city in the hand, and the hand in the stars. The tower guards the gate, but the gate holds the key. The king is the key, and the hand guards the king. Within its walls live those who determine the fate of the Guild. It is our stronghold, our sanctuary. You will come to know it well in time. I have seen it. Gotcha. Farewell, child. Yes? Is there something I can help you with, associate? I'm surprised she discussed it with you. She wanted to keep it from the others. I should speak to her about that. Yes, her Seer's Stone is missing. It's the one thing that has kept her visions at bay. And without it, they're nearly crippling. She can't function. We haven't yet spoken to the others, for fear they would be less than accepting of her situation. Perhaps it is time, though. I will continue to tend to DeGale. Can you speak with the other mages and find out if any of them have seen the stone? She's led such a troubled life. I just do what I can to make it easier on her. You may need to ask around, but training in all the schools of magic can be found at our various guild halls. I take care of what little administrative work there is. DeGale isn't interested. I do it because it has to be done and no one else wants to do it. Half of the Council of Mages resigned when Traven took... Bye. Go ahead, please. Porra, vozeirão, filho. She's the one you want to talk to if you actually need something to get done around here. I don't even know why DeGale is still around. I've heard she was put in charge of the Leowen Guild Hall as a favor, not because she deserved it. That doesn't seem right, does it? Well, well. Word is finally spreading, is it? They won't be able to keep up this facade much longer. Yeah, I know all about it. I overheard Agatha and DeGale talking. And you know what? I'm glad it's gone. Why should we be forced to work under someone who's only kept sane by a magical trinket? Haven't we sacrificed enough already? She shouldn't even be here anymore. Hell, the only reason her father ever fit in anywhere is because he kept a low profile. And look what it got him. Years of service to the Empire, and not even a tombstone over his head. Humph. At least he was able to maintain the illusion of sanity. I know. I get way too fired up over this. It just annoys me that she's in charge of the guild when she's clearly not fit, that's all. What, haven't I said enough already? Just let it go. Well, the Mages Guild runs more or less like it always did, but we lost quite a few members. Bye.
Nothing has changed, child. The voices still cry out, and I am unable to hear. Farewell, child. Carai. Vem aqui. What is it, associate? Opa. Strasser of the Mages Guild, evoker and alchemist, and also in his scant free time, a trainer in alchemy. But perhaps you are an adventurer. Could you assist me in acquiring something for my crystal collection? Straight to the point, eh? Good, I like that. I'm searching for some specific crystals known as Garridan's Tears. If you can locate these objects for me, I'd pay handsomely for each one. Wonderful. I had a good feeling about you from the moment that I saw you. I want you to bring to me as many of Garridan's Tears as you can find. If you do, I will pay you a fair bounty in gold for each one. I confess I have a weakness for crystals of a magical nature, and I must add these to my collection. This is a personal errand, you must understand. Just between you and I. The Mages Guild has nothing to do with it. Amazing. I've never seen a route quite like that before. If you wish to find out a bit more about it, I know just the person you need to speak to. Seek out Sinderian, a resident alchemist of Skingrad. Strange plants are his specialty. She's been a great help to all of us in the guild. Without her, I think the Gale would be lost at times. A nice lady, but strange. Talks to herself far more often than one should, in my opinion. Sometimes I wonder why she hasn't just retired and gone someplace to rest. All of the local guild halls sell some amount of alchemic ingredients, but for the best stuff, you'll need to do some exploring on your own. The tears are not just a namesake. They're literally the frozen tears of a knight named Garridan Stolrus, who lived many years ago. I'm not certain what happened to the knight, or why the tears were frozen, but I do know someone you could ask. Seek out Julian Fannis at the Arcane University in the Imperial City. She oversees the alchemy headquarters there. If anyone can help you get more information about these crystals, she can. I am the best alchemist in Leowin, but if you need advanced training, you'll need Brach Kalos in Bruma, or Ardeline in Bravil. I'm afraid I don't know anything about it. I heard it was missing, though. Galdar was talking about it recently. He seemed very agitated about it. Almost happy. Strange, isn't that? The tears are small crystals, bluish in appearance. Quite beautiful, I'd imagine. Bring my salutations to Julienne. Safe journey to you. Hello, associate. Oh. Ixi. Não tem mais ninguém nessa guilda? E o botizão. Cadê o Blake nessas horas? Tem que abrir aqui a Twitch. Pera aí.
Quase fiz merda. Ninguém aqui. Ninguém aqui. Pele humana? Não tem mais ninguém aqui, né? Temos Oblivion Raiz. Já tiveram ano passado. E aí, Kelly? Slave. What is it, associate? Cadê a Agatha? Ai, brilhantinho. Nice Quem é to essa meet mulher you. aqui? É? Vazia. Agatha is the first person I go to when I need something. Maybe I should talk to DeGale instead, but I just don't feel comfortable doing that. She was a very powerful mage once, from what I understand. Hard to imagine that, honestly. Druja has a wide variety of spells for sale, if there's something you need. Most of them are simple, but they're a good starting point. The Leowin chapter is just drifting along. DeGale isn't much of a mentor or leader. She isn't even coherent most of the time. All I heard was that it was important to DeGale and it was missing. Calthar didn't tell me anything more than that. I don't know what Archmage Traven has against necromancy, but the first thing he did after taking over the Mages Guild was to ban its practice. May all your travels be safe. Greetings, Evoker. What's new with you? Tinha vindo aqui, eu acho. Greetings, Evoker. Yes? So Calthar overheard us, did he? That explains why he's been so cranky lately. But we never said anything about DeGale's father. How would he know anything about that? If there's some sort of connection between the Seer's Stone and DeGale's father, I don't know about it. Maybe if you ask her, it will jog her Fazendo o quê? memory. Quest da Guilda In the dos meantime, Magos. I'll keep an eye on Calthar. There may be a connection. Be seeing you. Eu tenho que conseguir recomendações de cada sede da guilda. You seek more from me, child. Aí eu tenho basicamente uma missão para cada sede. Eu tô na última. What you would ask. You would bring light to that which is in darkness. Bring silence to the voices so loud. I know where you must go. Blood ran blue, and dragons flew high. Under broken towers and broken bodies it now lies, waiting to be found. What was my sire's must be mine, if you would have the words you seek. You must go and find his stone. Entrou na guilda ainda? Não, eu meio que entrei, mas eu tenho que conseguir acesso à universidade. Aí pra conseguir acesso é... Greetings, É, conseguindo as recomendações. What's going on with you? I heard people saying they ran into goblins around here not long ago. I can't stand those things. Nothing has changed, child. Farewell. Child. I hear that the High Elves train them. Yes? She's led such a trouble. Goodbye. Nothing has... Greetings, journeyman. Yes?
She may be... Eles deram um chicote pra quando tu entrou. Ou tu levou o chicote. Quê? Within its walls live those who determine the fate of the... You will come to know... Farewell. O que eu faço exatamente agora, pô? Me tem recomendações. Esse aqui, na real, né? Pera. Draça? Child. What is it? Ah, não. Beber um pouco das... Ah, não. Esse aqui é o do gato de botas lá. Ah, cadê? Ah, não tem a missão aqui. Escravizando? É padrão, né? Padrão. Associate. Ficou marcado lá. Bankai, tá achada. Bankai tá em modo baiano, né, velho? Tá sem energia espiritual suficiente, Kedley. Acho que é Bankai do Aizen. Vazou. Deixa eu botar minha botinha de volta. E o Forte Sangue Azul, pode da Guilda deve estar enterrado dentro do forte. Ai, caralho. Quando quebra a quarta parede não sabemos que existe. Exatamente. Nothing to worry about, I guess. Just my eyes playing tricks on me. Padão. Hello? Who's there? What's... What's going on with you? Ha! Watch out! You're pathetic. Ow! Oh! Errou. Errei. Vem daqui, mensagem. Ih, vai lá. Boa noite. De onde eu vim, ok.
To arms! To arms! Ha! Well, well, look who we've got here. Whoa. Hello. Who's there? I fought mud crabs more fearsome than you. Show me what you've got. Show me what you've got. Yeah. Ei. Oh! If it's a fight you want, it's a fight you'll get! I'll hack you to pieces! Take! Am I supposed to be impressed? Jump on my sword while you can!
O amuleto de Dagan. E Dagan precisava entregar ela imediatamente. Ok. E caralho. Look, just stop right there, all right? I can't let you leave with that amulet. I need it right now. What, you think I didn't know what you're up to? I knew you were looking for it. I knew you'd find it, and I had to stop you. Now, hand it over. I took the other one, and that should have been enough. I shouldn't have to go through all this just to get rid of her. It's not even as if I was going to keep it forever. I was going to give it back to her once I'd gotten what I wanted. That's not so wrong, is it? Once she helped me advance out of that place and step down, then she could have it back. Why did you have to get in the way? Why are you trying to ruin everything? Yes? Is there something I can help you with? You found it! Oh, how wonderful! Finally, things can return to normal. By all means. See that it gets to her immediately. Farewell. Nice to meet you. May all your travels be safe. Nothing has changed. Found it, have you? Silenced the hands that betrayed and took what was mine? Then let me have the stone,
so that the voices can be shut out. Ah, child, I thank you for helping me. With the voices quieted for now, the words you seek have come to me. You shall have my recommendation. Though I must warn you, I have seen things in your future, things which may be, and things which will be. It will be up to you to decide the fate of many. Life and death are strange things, easily manipulated, and both will be altered by your hands. Your time has come. The Arcane University needs you, child. Romanus Polus waits for you even now. Great things will befall you. There will be trials, but you will prevail. You must, for the good of the Guild. Goodbye. It's my pleasure. The Mages Guild has made more than a few. Good day. Good day. What is it, citizen? What is it? Hello, associate. It seems you've obtained the final recommendation you required. Good day. Hello, associate. The Arcane University has been here for nearly as long as the Mages Guild has been in Cyrodiil. It has been our home for ages. He's that Imperial Watch captain that's always chasing after the Grey Fox and the Thieves Guild. Chasing after shadows, if you ask me. The Thieves Guild probably doesn't exist, and it's a sure bet the Grey Fox doesn't either. I have received recommendations from all the local guild halls in Cyrodiil. You've done well for yourself. You may now enter the university. As a full-fledged member of the Mages Guild, I now also promote you to the rank of apprentice and grant you the robe of the apprentice. Take a moment and try it on. Then we shall speak of what comes next for you. We come to the real work at last. You have, no doubt, seen some of the worst the Guild has to offer. As much as we try to hold mages to a higher standard, they are only human. What I hope you will now see is that while the Guild can be disjointed and misused, it can also achieve some wonderful things. Now you have an opportunity to engage in more meaningful tasks and continue with your advancement through the Guild. You do not yet... The Mages Guild runs more or less like it always did, but we lost quite a few members when the practice of necromancy. Before you can begin work for the Guild, you'll need to do something for yourself. Every mage carries a staff. It is crafted and enchanted by the Guild and is a symbol of status. You need such a staff. The wood used for staves comes from a grove to the northeast of the Imperial City, near Wellspring Cave. Several mages tend to the grove and should be able to assist you. Speak with either Sarasha or Ilette when you arrive, and choose wisely. Wellspring Cave lies to the northeast.
You have your task. You shall have a true mage's staff soon. What can I help you with? You aren't the first person to go looking for those. Quite a remarkable story, really. I know a bit about it. Certainly. Garridan was a knight who lorded over a small village of peaceful farmers. One harvest summer, there was a horrible drought. The farmers appealed to Garridan to discover a solution. He spent a week consulting with sages until one of them mentioned a possibility. The sage told him of an artifact called the Everflow Ewer. The vessel, which looked like a silver pitcher, was said to supply endless water. Yes, indeed. Legend has it that Garridan found the ewer and that it was guarded by a fearsome creature. It is also said that the creature froze him. When Garridan realized his quest was a failure and he wouldn't be able to return and save the farmers, he began to shed some tears. As the ice enveloped him, some of his tears were frozen as well. Some even say that the divine Mara took pity on the poor knight. To commemorate his kind heart, she imbued the tears with some sort of magical power. That's only rumor, though. You know, if you're really interested in more, there's a book I read once called Nightfall. It may have more about Garridan. I think I saw a copy last time I was at the first edition bookshop in the Market District. Have a look around. You won't find better prices in all Tamriel. I wish I could tell you more about them, but that's all I remember from speaking to my colleagues here at the university. No. Never seen one of those before. Strikingly beautiful. If you find yourself in Skingrad, drop in on the alchemist Sindarian. His specialty is plants, and I rarely leave the university, as I have all I need right here. If you need ingredients, try Ogier Georic at the main ingredient. Things in the guild have been different since Traven was named Archmage. Please, visit me again anytime. I'm glad to help. Give Strasser my regards.
arms! To arms! If it's a fight you want, it's a fight you'll get. Olha. Não tem nada. Chave. Ninguém tinha uma chave. Ai, será que ele vai chutar, mano? Não. Ah, tava no corpo da menina. Tá. What have we here? Another plaything? You'll dance for me, little one. Yes, you will. I'll make your corpse dance and then tear itself apart. Os necromantes que armaram uma emboscada para mim foram derrotados. Preciso obter madeira para um cajado e avisar o que aconteceu com Arraminos. Ok, peguei a massa. É isso que eu precisava, no cajado. Cajado inacabado.
Considerar que é só o cajado ali mesmo. Ah, you must be the arcane. Look at the muscles on you. What? Necromancers at the cave? Ileta and Zarasha dead. I can't believe it. They've never been so bold before now. Always hiding in the shadows, staying away from the guild. What could have prompted this? I'll need to speak to the council about this. Thank you for relaying the information. Now tend to your staff and your wounds if necessary. Delmar at the Kiranasium can help you with the staff. See him right away. Goodbye, Blackwood Company. The Fighters Guild has a new master, and Orion is back. Ew. Now that you have the wood, speak with Delmar at the You shall have a true mage's staff soon. I'll pay handsomely if you can procure the items in that list. Find me everything on there, and you'll be well compensated. Good day. The orrery here is the only one in Cyrodiil. There's one more in Hammerfell, the old one at Stros Mackay. I don't know what Archmage Traven has against necromancy, but the first thing he did after taking over the Mages Guild was to ban its practice. Bye. Greetings, Imperial. There's been some terrible trouble at the chapel. Greetings to you. Welcome to the Chironasium. Can I help you? If you're looking to create your own enchantments, you've come to the right place. Enchanting City, real eyeful. Just walk and gawk. Stroll along the Greenway and around the palace. I don't know what Archmage Trade... Ah, yes. This is a big step for you, friend, whether you know it or not. Now you'll need to decide what sort of staff you're looking for. Something that fits you and your abilities. Shall we begin? Enchanting staves can be a tricky business. Only certain spells will be truly useful to you, so I'll narrow it down some. Let's start with the school. Which appeals most to you? Destruction, illusion, or mysticism? Very well. You have 3 choices for what type of damage you'd like it to do. Fire, frost, or shock. Your staff will let you wield the power of lightning. If you want something else instead, we can start over. Oh, all right then. Your choices are destruction. There are 3 options for illusion magic. They are charm, paralyze. Oh, all right then. Your choices. There are 3 things I can enchant the staff with. Oh, all right then. Your choices are destruction, Your staff will let you wield the power of... Right. How are you today? Welcome to the... Yes, it's all finished. It's in that cupboard back in the corner. Bye.
Pardon me, noble scholar, but... Ah, you must be the arcane... Hi there. Ah, you must be the Arcane University's newest addition. This humble battle mage bids you welcome. Obrigado. Got trouble, but 9 div... Hello? Meu cara. I have a new task for you. Before you begin, we must first discuss. In accordance with guild rules, you now qualify for the rank of journeyman. Peraí, mas já. Wear your rank well. Profissional. The Council is investigating what happened at Wellspring Cave. Many of our resources are devoted to the task, leaving our ranks spread thin. There is a related book that needs to be recovered. It was recently loaned to Janice Hasseldor, the Count of Skingrad. I'd like you to retrieve it. I understand this may not seem the most important of tasks, but still, it needs doing, and you are one of the few available to do it. A note of caution. Skingrad is an unusual place. Be prepared for the unexpected. The Count is a reclusive man, and sometimes difficult to see. Hopefully, your status as a representative of the Guild will aid you. Speak with the castle steward when you arrive. The city lies southwest of the Imperial City. The castle overlooks the city from a steep hill. You should have no trouble finding it. It may take a while, but you do not... It may take a while, but with the Blackwood Company gone, the new master can rebuild the Fighters Guild to its former glory. Bye. Hello, journeyman. Stonewall is the best in the city when it comes to shields. Ah. It's you. Buying this? Is there anyone in the city who knows more about heavy armor Seems than to the me some things are worth... Well met. Eu podia só ter logo teleportado pra onde eu queria, né? Não pensei que ia ser tão ruim. I wish I could go and save them. Rumor has it that you'll teach others to pick locks. Good day. Goodbye. Good day. I'm Phintius, owner and proprietor of the first edition. Good day. What are you? This is the only books. Have a look around. You won't find better prices in all Tamriel. You drive a hard bargain. That's more than I'd usually pay. That's a fair deal. That's a good deal. A good price. That seems a fair price.
mind trans... Thank you for your... Good day. Ah, cadê o livro? Queda do Cavaleiro conta a história de Garridan e da busca pela jarra d'água eterna. Em um lugar conhecido como Clareira Fogo Frio. Segundo o livro, ela fica nas montanhas próximas à bruma. Usando algumas referências da história, consegui marcá-la no meu mapa. O livro também menciona a necessidade de sais gélidos refinados especiais para se entrar na clareira. Falar sobre isso com Julianne. Hey, go ahead, please. Only quality goods for sale here. Thank you. Come again. Blasted thief. Good day. Good day. Have mercy. Just one. Hi there. Yes, the Mages Guild, you say? Oh, the Count is quite aware of your presence here. Now that I've seen you myself, I can't say that I blame him. Nevertheless, I shall endeavor to change his mind on the subject. Return tomorrow. Perhaps he will see you then. How do you... You there. I have an update for you. The Count has agreed to see you, but not here. He wishes to meet you north of the cursed mine outside of town, after 2 a.m. It would be wise of you to be on time. Follow the road west out of Skingrad, through the high pasture. The mine entrance is south of the road. The Count will meet you just outside it. Hey. Over here! We can't talk here. Too public.
Meet me behind the great chapel at midnight. Don't let anyone follow you. I'll make it worth your while. Oxi. Do nada. If you'll excuse me, I don't have... Just in time, Mage. We've been waiting for you. I'm afraid I misled you. The Count won't be arriving. In fact, he doesn't even know you're here. We're not about to let the Guild interfere with our plans, for the Count or otherwise. So, you'll have to die. Don't have time for you right now. Or ever. What's the matter? Getting by the gods! There is a psychopath on the loose! I'm sorry. We've not met. I'm Janice Hasseldor, Count Skingrad. I don't envy the High Chancellor his position. It can't be easy trying to rule an empire without an emperor. Some words should be shared only by friends. This better be good. I accept. I have no choice. That's pretty good. I doubt you really mean that. You're full of it. Don't. Please, I'm sorry. Yeah, I get it. Don't be silly. You're full of it. I don't trust you enough. Perhaps you'd better speak with my steward. I'm afraid I have little time to spend with visitors to Skingrad. They say Alinor on Somerset Isle is more beautiful. I've never been. Go ahead. I don't trust... I'm listening. You too. What possessed you to think I would suggest a meeting here, of all places? At least your gullibility served some useful purpose. I knew about Mercator, but not his friends. Now none of them are a threat any longer. Count Janice Hasseldor at your service. A thank you might be in order at this point. Do you not recognize a necromancer when you see one? I suspected Mercator was involved in their cult, but was unwilling to move against him without knowing the identities of his allies. Despite what your council may think, I've not thrown in with the necromancers and would never do so. You may pass along that message. Would you dare make demands of me now? And a book of all things. Your gullibility knows no bounds, it would seem. You believe your council would send you here to merely fetch a book. No, they wanted information on me and what is going on here. Well, now they shall have it. Tell your council that the next time they want something from me, they come themselves. They don't send someone under false pretenses. Yes, I see that now. I regret that Traven has involved you in this way. At least you've survived. For now.
Perhaps in the future you can be trusted enough to deal with more serious matters. Now our business here is concluded. I suggest you return to your council. What's going on? You're pathetic. Ah, ele não morre, né? Ah, you must be the Arcane University's newest addition. This humble battle mage who bids you... Hello. Have you been to Skingrad and seen Count Hasseldor? Saved you, did he? Well, that's a good sign. I must apologize. It was never the Council's intention to put you in harm's way. The Count's unique nature is not public knowledge. The Council wishes to keep it that way. At the time, it was believed that there was no reason to inform you, since it was not crucial to the task you were given. For that reason, I was unable to disclose more about his true identity to you. Clearly, that judgment was in error. I apologize. Archmage Traven feared that sending a high-ranking official with the Guild might draw too much attention and provoke a reaction from the Count. We were also concerned that it might drive any necromancers in the area underground, making them more difficult to root out. We simply wanted to survey the situation in Skingrad. Our relationship with Hasseldor is tenuous at best. The Council has agreed to keep his nature a secret, and in exchange, he occasionally provides us with useful information. As a vampire, the Count has few allies he can trust. He has disguised his nature from most, but cannot hide it from the Council of Mages, so he approached us with an accord. As you have seen, that agreement is under a great deal of strain lately. The Count does not agree with certain policies the Guild has established. It's not quite that simple. Hasseldor is powerful, to be sure, but the Council does not consider him to be a threat. After all, he has ruled over Skingrad for quite some time, without incident. We feared Hasseldor may have been involved with the necromancers. Thanks to your involvement, it would seem that he is not. At least, not for the moment. We will continue to monitor the situation, but I assure you, we will make no further attempts to mislead you. You have done your job admirably, and I thank you for it. Your services to the Guild have not gone unnoticed. As of this moment, you have gained the Evocador. rank of Evoker. Along with your new rank, please take this amulet. May it help keep you safe in times of danger. Bebedor de feitiços. O Goodbye. que isso faz? Poção de feitiço no próprio personagem. I have a new task for you, and I assure you that... So Argonians get this hist stuff from licking hist trees, and the... Are you ready for it? If not, I understand. Very well. There's a research project going on at one of the Ayleid ruin sites on the eastern side of the province.
Irlav Jirol is in charge of the project and is apparently in need of some help. I thought you might need a break after the things you've been exposed to lately. You can find Irlav in the Archmage's tower. He's a good man, but council matters have distracted him lately and he's been neglecting his other work. Speak with Irlav. Certainly. Irlav should be waiting for you. Anything else I can help? Yes, I have them for sale. If you'd like to buy some, feel free. They're top quality. I refine them. I offer the finest goods and lowest prices in all Cyrodiil. I wouldn't make that deal with just anybody. A good price for a good customer. That seems a fair price. I appreciate. Sorry, that's all I had. The refining process is quite costly. If you come across any unusual ingredients in your travels, be sure to remember me and bring them here. Hello, Wizard. Good to see you. I've not always been happy with the standards of conduct in the... Aqui. Greetings, Imperial. Isn't it You're about Vatican, are you? The last report I received from Skalil indicated there was some sort of problem. A blocked passage or something that they couldn't get past. I'd investigate it further, but I'm needed here with the Council. Romanus says you've got a good head on your shoulders. Look into it for me, will you? You can find Skalil at the site. Access is restricted, so you'll need this key. You know, of course, the Imperial Palace is Ayleid. White Gold Tower, they called it back in the Middle Merethic, when the Aldmeri ruled Tamriel. She's the mage heading up the on-site research. She can tell you more about whatever it is that's impeding their progress. It's an Ayleid ruin southwest of Cheydinhall. We suspect that there are some interesting things inside, so a research project was established. Skalil is there now, working on investigating the ruins. Necromancy may be legal in Cyrodiil. I eagerly await your return. I'm Karanya, Master Wizard, and far too important to be talking to you. So go about your business, please. Be seeing you. Tomar seu cu aí. Importante para falar com você.
This is a restricted area, I'm afraid. Guild mages only. You have business here? Don't tell me Jarl sent you. Erlov sent you, did he? Figures. He can't be bothered to come check on his own project, so he sends someone who knows nothing about it. And this is supposed to help? No offense to you, friend. It's not your fault. And perhaps you can help. If you can figure out how to use the pillar, I'd be thrilled. You're welcome to try your hand at it. That's what we're calling it, only because we don't know what it really is, or was. It's magical, we know that much. Enchanted somehow. We think it's a lock of some sort, but haven't been able to figure out how it works. All I can say for sure is that it reacts to magic, badly most of the time. Several mages were hurt attempting to cast spells at it. It's at the bottom of the ruins, if you wish to try your luck. Be careful, though. It could be quite hazardous to your health. Best to play it safe. No complex magic. Stick to basic spells with single effects. It's not worth taking unnecessary risks. Where to buy weapons? Where to buy anything, if you can afford to... This place has been nothing but trouble as far as I'm concerned. Since we disposed of the creatures that had taken up residence here, it's been nothing but a fight to figure out how the place works. The pillar has had us stumped for more than a week now, not to mention the injuries it's caused. It's connected to the rest of the chamber, we know that much. We just don't know how it works. I've given up trying to figure it out. It's just beyond us. Why Denel stays down there, I have no idea. He's just asking to get killed. What a waste of my talents. Be careful in here. Sent you in to try your hand at the thing, have they? I don't know how much Skalil told you. We know that it reacts to magic, but every time we've tried, the thing shocks whomever cast the spell. It hasn't been fatal for anyone yet, but we stopped trying after the first few attempts. I can tell you, it really hurts. The only thing we haven't figured out is the markings. See them on the walls? They must relate to the pillar, but I don't know how. If we had some sort of reference, something to compare them to, we might be able to decipher them, but we lack anything like that. Skalil might have a book that would be useful, but she's been sulking over the way Earloft's been treating her. Perhaps you could ask her for it. I don't know. Anything that might help explain these inscriptions in the ruins? They're like nothing we've seen to date. I don't know what else to say. Until we have some sort of reference for understanding these symbols, we'll never figure this thing out. Good riddance to the Black... Goodbye. Be careful in here. If there's anything about Vatican you need explained, let me know. I don't know why Denel is even trying. This is doomed to fail. But fine. If he wants it, he can have it. It's just one more thing I'll get blamed for in the end. What a waste of my talents.
Yes? You got the book, eh? Good for you. I've given up trying to deal with her for now. I'll tell you what, I'll take the book, and then if you can read me the inscriptions, I'll see if I can find translations for them. Okay, what do you need translated? It means Magicka shines. Taken in context with the other inscription about Magicka darkening, perhaps there's an alternate translation. If we assume it means Magicka waxes, then a spell increasing Magicka might be what we need. Something that fortifies it, perhaps. It means Magicka darkens. Considering the other inscription, it could be translated to mean Magicka wanes, along with Magicka waxes. Perhaps a spell that damages Magicka is what you're looking for. Mafre seems to translate to frost, so a spell with frost damage should work for it. Anything else? According to this, it translates to from fire, life. Fire it is then. Anything else? Okay. Now that I have the book, I can try and translate what's on the walls here. You just read the inscriptions. This is kind of exciting, don't you think? Então tem que usar uma magia que dê dano de fogo, dano de gelo e dano mágico. Tem que criar isso. Tem outra inscrição. Ah, eu acho que em cada uma eu tenho que tacar. Isso. Caralho. Bem. Deixa eu ver se vai ser o que eu tô pensando. Nossa, pela bola de neve, cadê o local? Go ahead. O que é o de... Good Não. Okay, what? According to this, it translates... Mafre seems to translate to... Okay. This is kind of exciting, don't you think? Yes? Okay. It means Magicka darkens. Considering the other inscription, it could be translated to mean Magicka wanes, along with Magicka waxes. Perhaps... It means Magicka darkens. Perhaps a spell that damages Magicka is what you're looking for. Okay. This is kind of exciting, don't you?
Someone will need to see where this goes. I think you should go. You've done all the hard work, after all. If there are any discoveries to be made, you should be the one to make them. You deserve that much. Be careful, and watch your step. Outro objeto em Vatássimo. Preciso entregar esse calelo. Caralho.
Tava demorando. Eu também não tinha dado nenhum dash direito até agora. Nossa. Nossa, voltei bem atrás. Nossa, eu voltei muito atrás. Deixa eu ver o que tem pra ficar. Oh, caralho.
two. What do you want now? What's that you... That looks important, whatever it is. I think you've really found something. You'd best get that to Erlaf back at the Imperial City as soon as possible. He'll want the mages there to examine it more closely. What a waste of my talents. What do you want now? Voltei. What do you want Só now? sair daqui, caralho. Só sair daqui. Eu vou jantar. Tare. Bom. Que isso? Spawnou um portal aqui, velho. É, que porra que aconteceu com ele, velho? O episódio passado foi flashback, flash future, sei lá como que fala. Caralho. Ah, ah. Ah, não tá sendo...
Ah, tá. Entendi. Flashback de novo. Tá mesmo. Eita.
Ah, não vai tirar a fita? Lembrou. Tá bom.
E a mulher vai descobrir. Ah. Demitido. Vai achar outro dele fácil também. Ah, pô.
Isso. Oh, caralho. Pera aí. Pronto. Como que eu já volto? Botei. Só fechar isso aqui, isso aqui. Inimigos. Vou portar essa porra. Good evening. It's Opa. you Isso é errado. too. You should be helping Irlav Jarol, shouldn't you? Já ajudei, doidão. Ah, não He's a ajudei? good man, but council matters have Ah, distracted. tem que falar com Good luck. o próprio, né? What's this? Some sort of Elliot artifact? Well, well, Romanus was right in sending you out there. Good work. I'll be sure and put in a good word for you. Good work getting that straightened out. I'm glad someone finally came along that was able to make progress with it. Good riddance to the Blackwood Company, and good luck. Good day. Well met. Good work at Vatican. Jorol is quite pleased with the information now coming in about the site. There is another predicament, which I believe you can also help resolve, if you feel ready for it. I shall be here. You become more valuable to the Guild with each passing day. The Guild wishes to reward that, and so you are raised to the rank of Conjurer. Accept these robes and wear them with pride. Sua posição de conjurador. Half of the Council of Mages resigned. Are you prepared to begin your next task for the Guild? Excellent. You have become most reliable, and I assure you that the Council appreciates it. Now, to the matter at hand.
In order to deal with the apparent growing problem of necromancers in Cyrodiil, the Council needs as much information as possible. The Mystic Archives have been consulted with minimal success. Guild members are investigating other avenues, but I believe more can be learned here. What little we know makes no sense in a larger context. For example, why was Falcar, who we know now to be part of this cult of necromancers, in possession of black soul gems? The Archmage has other reports of these gems being associated with necromancers, but we do not know why. We don't even know what they do. We have overlooked these questions because we are so focused on rooting out the necromancers as quickly as possible. I'd like you to speak with Tarmina at the Mystic Archives. She is our specialist on Magica Arcana and has been helping gather information. I believe we have been asking her the wrong questions, taxing her too much with vague attempts to make sense of all that we know. Speak with her specifically about these black soul gems, if she knows anything about their powers or creation. An insight into their origins may lead us to those who are responsible for them. Her expertise in arcane knowledge and lore could be invaluable to us if we can make proper use of it. She can likely be found in the archives now, poring through materials on necromancy. She stops only to sleep at the Archmage's request. Report back as soon as you can. Hi there. Okay. I commend you on your diligence. Ah, porra. Look, if you're here for information, I'm afraid you'll have to find it on your own. I'm swamped right now, up to my ears in necromancy. Not practicing it, mind you. Wouldn't want anyone to think I was involved in that sort of thing. I simply meant researching it. Why? Why? Oh, no real reason. It's just that the entire Council of Mages has been in here at one time or another recently, all wanting information on necromancers. Necromancy, of all things. Oh, of course you were. No doubt the Council is trying to get you to bother me further. I ran Karanya out of here just a short while ago and told them to leave me alone. I keep telling them I can't produce results if I'm not given any time. I'm not used to working under conditions like this. Help? No offense, but I don't see how you can do that. Unless you'd like to take some of this work off my shoulders, I'm beyond helping. But I do appreciate the sentiment. If there's anything specific you need, that may be more reasonable than just asking me about necromancers. Now that is a bit more specific. Finally, something I can respond to. Let me think for a moment. Ah, yes, there's one obscure text that references these gems. I believe it's still around here someplace, unless Falcar never returned it. The name of the book is Necromancer's Moon. I'm unclear on the origins of the text, but it does involve these gems you're interested in. I'm afraid you'll have to find it yourself. I'm so out of sorts with all these requests, I've lost track of most everything. It's very distressing. I believe you'll find it quite helpful. Once you've had a chance to read it, I'd be happy to discuss it with you. The Mystic Archives have a large collection of books. Look around, and you may learn a thing or two.
Why all the I thought it would have died down by now, what with the ban on the practice of necromancy and the guild being in place for as long as it has. And yet, suddenly everyone shows up on my doorstep, needing information immediately. Never mind that I might have things on my own to work on. Too big for me. Loud, dirty. Clowns, fools, brutes, and thieves everywhere. I want to throw my gold away. I just dump it in Lake Rumara, save time. Not only has necromancy... Take care. I know you're busy, but I need a moment. I'm listening. Hello. Speak. Ah, Magister, I just remembered. There's something I'd like to discuss with you. Bye. Take care. Good day. A most interesting text, is it not? We are fortunate that at least one necromancer took the time to record the information. I am unfamiliar with the shade of the Revenant described within the book, but I was never one to dabble in the more, shall we say, amoral arts. You may take that with you for now, if you wish. The Council may have use for it. Please, ask them to return it quickly, as I may need it again. How do you do? Tem que entrar aqui de volta? Ele tá aqui. Excellent work. I believe this will be of use to the Council. I shall make sure they're made aware of its contents. I've never heard of this Shade of the Revenant. Some sort of celestial phenomenon? If that's correct, then Bothil would most likely know something about it, as the caretaker of the orrery. She should be on university grounds. A most fascinating contraption. Bothil is one of the few who understands how it worked and kept it running. Be seeing you. Greetings to you. Apprentice, Opa. wait right there. We need to talk. Oh yes, of course. What is it? I'd been thinking about our conversation yesterday and decided to consult some of the ancient... Hello there. Is there something I can... Revenant, you say? And it represents something in the heavens? It sounds familiar. Let me think. Ah, yes. Now I remember. Falcar was here some time ago asking about just such a thing. Said it was for research. He had a large sheaf of notes with him about it. I'm afraid I didn't have any more advice for him than I do for you. With the orrery in such a state of disrepair, I have no point of reference. Falcar did leave this behind. I think it fell from his notes as he left.
I didn't pay it much attention, but perhaps it will be of use to you. I've heard things, to be sure. Is it true that some of our guildmates were killed? Oh, how horrible! Some say that Traven is misusing the power of the Archmage's position to further his personal agendas. Good day. Excuse me, fellow Magister. Is now a good time to talk? Magister, I just remembered. It's my pleasure. So, Falcar expressed interest in this revenant as well, and left this note behind, did he? Perhaps we should look into it for more clues. This lists several locations. The first is the Dark Fissure, which I recognize. It's a cave in the mountains, south of Cheydinhall. If there is indeed an altar there, as the note suggests, I believe this cave is directly related to the contents of the book. Go to the Dark Fissure the next time this shade occurs. Search for any connection to what we've learned, and report back. Please, be careful. Anything you find is of no use to us if you do not survive. I believe we are dealing with powerful forces here. Do not put yourself in harm's way if it can be avoided. Be careful. All right, but please be brief. I have some research I need to tend to. Well, you recall... Ok. Deixa eu só... Acho que vou fazer antes a do planetário da mulher lá. História no planetário. Falei com o Boltiel da Universidade Arcana e ela me deu um bilhete mencionando um carregamento de artefatos enânicos que foi roubado por bandidos. Ela disse que pagaria bem quem os recuperasse. Devo ir na direção do acampamento cervejeiro, colocar minhas mãos nesses artefatos. Pra cá.
Who's there? I fought mud crabs more fearsome than you. This ends here. Encontrei a lista de locais onde se encontram os artefatos inânicos para o planetário. Eu devo visitar o acampamento Dagny, acampamento Brot, Maldeno, vários. Encontrar os bandidos restantes, tá? Nossa. Showing your face was the last mistake you'll ever make. Danke! Que isso? Tá com ela? Botas, calça, couraça. Ah.
Jump on my sword while you can. Ends here. Today you die. Preto os artefatos e não. Ah! Caralho. E aí, Black? Hello, Conjurer. Hi there. You have them? The items I requested? Give them to me, please. Yes. Yes, this seems to be everything. Here's your reward. Thank you again. A pleasure. Good day.
Eu recebi os artefatos necessários para o planetário. Dá um dia para fazer os reparos. Planetário deve ser... I hope I can help. Necromancy may be legal in Cyrodiil, but few will openly admit. Tell me more. Goodbye. Viver planetário imperial. Nossa. E acabou. Vou jogar aqui. Tá. Greetings, Conjurer. Ações. Ah, you must be the Arcane University's newest... Contra a fissura sombria ao sul de Shadinal. Desde da próxima ocorrência da sombra da aparição, tem que procurar as luzes celestes mencionadas no livro dos necromantes. Luzes celestes. Pode ser de noite, será? You will not stop us. The Order of the Black Worm will consume all in its path. Adicione suas gemas no altar, rezem por sua bênção e lance no altar sua magia, a magia anímica. As gemas se tornaram instrumentos de seu poder. Outra evidência da criação de gemas anímicas sombrias por necromantes na caverna da fissura sombria, assim como
como outros altares espalhados por Herodil, eu preciso informar. Tá. Só dar uma explorada aqui, né? Pera aí. Tem do outro lado. Tem uma porta também. Who's there? Eita, filho. Showing your face was the last mistake you'll ever make.
Ei. Yeah! Yeah!
Ah, you must be the Arcane University. Hello, have you been to the Dark Fissure yet? We need to know all we can about the necromancers. So you saw them? The altars must be infused with some kind of power to change over the soul gems. I shall pass the news on to the council. Most troubling indeed to know that these are not merely myths. I also fear their numbers may be greater than we believed. You have again performed admirably. You have my thanks, and that of the council as well. You are Conjurer no more. Guild members shall now address you as Magician. Congratulations. They say the Fighters Guild got all the trolls in Swampy Cave, but seek out Archmage Traven. He has personally requested that you see him for your next assignment. Ô, louco. Goodbye. Libertação ou apreensão? Hello. Hello. How delightful. Welcome. The Dunestones are a mystery. Greetings, Are they Nord. traces of the myth? Esse cara? It is high time that we met face to face, don't you think? Raminus has told me good things about you. You have advanced quickly and show great promise. I now intend to put your talents to a more direct test. I have a difficult task that you can, perhaps, assist with. Before the Arcane University was founded in the Second Era, Crystal Tower on Somerset Isle was the source of all magical learning. Since then, the Imperial City has been Tamriel's foremost magical research center. Legion duty here in Cyrodiil is usually a dull affair. In the East, though, things are a bit more challenging, and one can make a name for oneself. Are you prepared to begin? Very good. Let me explain what is at stake. The Council of Mages has been aware of the increased necromancer activity in Cyrodiil for some time. It had been our position to sit back and watch what unfolded, but that time has clearly passed. We cannot tolerate these attacks on the Guild. Most of our information on the necromancers has come from an informant inside the cult itself, a Guild member who offered to infiltrate their ranks. Yes, and we have for quite some time. Though the information he has provided is limited, it has given us a sense of their scope and power. The Council was initially reluctant to believe the information was reliable, but with recent events, they have little choice but to trust it. I fear that our informant is in danger, and that is why I have called you here. Lucianus Elias. He is not a council member, but has long served the Guild here at the Arcane University. Aware of the growing interest in the Guild after the ban on necromancy was put into place, he offered to help the Council track the cult's actions. With my blessing, he infiltrated the group, and has fed us information for quite some time, until recently. I have not heard from him, and I fear for his safety. The lack of reports from Mucianus has disturbed the Council, and they are now concerned about the legitimacy of his information. A group of battle mages were dispatched to Mucianus's last known location with the intent of bringing him in for questioning. I argued against it, but eventually agreed to maintain order in the Council. I regret that decision, and that is why I wish to send you there. I fear the battle mages may mistreat Mucianus if they do not mistake him for one of the many necromancers no doubt present in the ruins. I wish for you to find Mucianus and ensure his safe return to the Arcane University. I do not want anything to go wrong. Please, hurry. The battle mages will arrive there soon, if they have not already, and time is of the essence.
If for any reason they are unsuccessful, Mucianus's life will be in forfeit. You must make sure he is safe. Go now, and bring word to me as soon as he has been escorted to safety. Mucianus last reported being sent to the ruins of Nenyon Twill, south of the Imperial City. That is where the battle mages went. South of the White Rose River, nearly halfway to the border of elsewhere. I'm afraid I know nothing more about the location, or what you may expect to find once you arrive. Thank you. Know that I would not ask such a thing of you if I did not feel it was urgent, or that it was beyond your capabilities. I shall await your return. Thick Make times haste. or Krieg? Mucianus is in danger. They say the Fighters Guild got all the... Good morning. Your presence here will not be tolerated! Deixa meu cavalo. Bora. You? What are you doing here? Fifth Rocker, Battle Mage, sent by the Council to find this traitor. He must have told them we were coming. We've got to get our hands on him before he tells them anything else. Who the blazes are you, anyway? Has the Council gone mad, sending you here alone? There's no time. The others, they were waiting for us. They knew we were coming. I'm the only one left. The necromancers retreated further in, but we've got to follow them. There's no time to waste. Follow me! Sei que o cara tinha ido de berço. I have a feeling that you and I are about to become very close. I better cut down on the ale. Starting to see things. Cara. Good to see. It's my pleasure. Please. I don't know what Archmage. Be seeing you.
Ixi, vai ficar aí, louco. It's my pleasure. Good day. Acho que ele vai vir se eu... Se eu passar aqui na porta. Acho que ele teleporta. Não teleportou. Hello. Hello. Oh, you poor dear. I'm afraid you're late to the party. The guest of honor has already left. And I do hate to disappoint you, but Musianus is in no condition to be leaving. He's a worm thrall now, and shall be quite content here. A grim fate indeed. But one does not cross the Order of the Black Worm without suffering greatly for it. I shall tell the Master that you were here looking for him. Perhaps I'll bring him your head as an offering. Oxi. Hello? Who's there? Ô, piranha. Hello? Who's there? Showing your face was the last mistake you'll ever make. Oh! Yeah! Yeah! Achei Mucianos, aliás, ele foi transformado em um tipo de morto-vivo, não há nada que eu possa fazer por ele, preciso contar sobre seu destino a Hannibal. Eu acabei matando ele, né? Não sei se não podia. Eu queria abrir esse negócio aqui. Eita. Ele tá me atacando agora. Who's there?
showing. Quase. Cadê o cara que tava comigo? I hope I can help. I don't know what art. Farewell. Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cadê? Hi there. Greetings to you. How are you today? What news of your task? Your face looks grim. What? By the Nine, and there was nothing you could do for him? What a horrible fate. I cannot imagine how they could do that to him. So many lives lost. I thank you for trying to save him. Good How day. are you? Ridiculous. Good day. Your role within the guild becomes ever more essential. You have now attained the rank of Warlock and are freely able to access the council chamber. Your tasks now come directly from Archmage Traven. Please speak with him if you're unsure what you should be doing. Good day. Warlock. Good to see you. There is an urgent matter which requires your personal attention. This task falls to you and only you. Legion, are you prepared to begin? Sim, senhor. Count Hasseldor of Skingrad has contacted the council. He claims to have information that is vital to us. He has requested that you personally travel to Skingrad to obtain this information. I cannot stress how important it is that our relationship with Hasseldor be preserved. I expect you to visit him immediately. I am unsure as to why he has requested that you, of all people, should be the one to visit him. I have no wish to put you in harm's way. Please travel there as soon as possible. The Count is waiting for you. Please pay. Count Hasseldor awaits your arrival. Ah, you must be the Arcane University's newest addition. This humble battle mage bids you welcome.
Aqui. Hi there. By the nine divines, can't a woman get a moment to herself? You are here to see the Count, yes? He has been expecting you. Please, wait here. I shall inform him of your arrival. I'm warning you. Get out, or I'll call the guards. Go ahead, please. Uma casa na cidade. You'll have to speak with Shamgro Yarug about that. He's the only one that can handle the deed. Concerning this, I can only speak to a friend. Yes? Really? Interesting. Don't, please, I'm sorry. You think that's funny? Don't waste your flattery on me. Don't, please, I'm sorry. Remarkable. That's just not funny. Don't talk such rot. I wish I could say that. I accept. I have no choice. Sorry, I don't waste your flattery on me. Well done. No more. You're frightening me. That's just not funny. Don't waste your flattery on at work. I don't trust you. Count Skingrad is a very private person. I handle all the county's public affairs and consult with the Count when necessary. Good day. Go ahead. Take care. The Count is on his way. Please. Welcome, Guild Mage. We meet again, although in different circumstances. I fear this time you may find the results no more to your liking than the last. Less so, perhaps. The information I have for your guild will not be met with smiles and handshakes, I fear. I don't mean to gossip, but he is more than a bit strange. However, he's always been tolerated as the town eccentric. I have called you here because, from our previous encounter, I believe you can be trusted. Consider the implications of that, as you handle a small matter for me. Surprised? Nothing is for free, Mage. There is a small nuisance I would have you deal with before I tell you what I know.
One good turn deserves another, after all. And miss the opportunity to take advantage of your help? I think not. I assure you, the information... It is a minor situation, to be sure, but neither I nor my guards can become directly involved. A nest of vampires has sprung up in Blood-Crust Cavern, southeast of the town. They are a threat to the town and must be eliminated. Their presence has drawn a group of vampire hunters to town, following rumors of vampires in Skingrad. While I do not believe my identity has been compromised, I do not wish to take any chances, and so cannot act on either matter. You, however, can act with impunity, and so will take care of this for me. Then, I will tell you what I know. A troublesome lot. I expect you to deal with them. Kill them. Run them out of town. Do what you will. I simply want them gone. Of course, should you be caught murdering them in the streets, the guards will respond accordingly. I cannot arouse further suspicion by offering leniency to you, should you find yourself on the wrong side of the law. This I cannot say. I have refrained from expressing too much interest, lest their attention be turned towards the castle. The citizens will likely know more. I imagine many have noticed their presence here. There are at least 3 of them. I know only one by name, a wood elf, called Eridor. He's rather good from what I understand. I could handle them myself, but it would be unwise to display my prowess in public. That is the folly of the young and proud. Of course, should you be caught murdering them in the streets, the guards will respond accordingly. Very well. What do you wish to know about? The cavern is a short distance east of the castle, far enough from town that few residents have reason to pass by it, thankfully. I assure you, I am not responsible for them. I would never be so careless. Where there are mindless animals, predators are never far behind. This is not the first time such a thing has happened, however. On some level, they're aware of my presence. Whether they covet all that I have, or simply wish to see it destroyed, I do not know. They have given in to their instincts, and are little more than animals. They need to be exterminated, one way or another. Very well. I believe the rugged climate of Bruma suits Narina Carvain. She's tough and cold. I shall await your return. Good morning. Good morning. Tem que eliminar os 2, ok. Vai dar literalmente embaixo do castelo aí. Your presence here will not be tolerated. Oh, otário. Caralho.
Cadê minha espada, velho? Cadê minha espada? Caralho. Your presence here will not be tolerated. What's that? Lorwind has always been a troubling place. It seems it is more so now. Farewell. Não, merda, merda, não era pra ter dado um teste, cara. Am I supposed to be impressed? To arms!
To her! Well, look who we got here. Take that! No! Gone now. Olha esse capacete aí. É o capacete da Edra, filho. Ô, porra. Os vampiros da caverna já eram, agora preciso cuidar dos caçadores. What is it? How are you today? Can you spare a coin? Oh, no. Not another one. Citizen of... Skingrad? Please be advised. Oh, forget it. Let me guess. You're worried about what my men and I are doing here in town. You have my assurance that my men and I will do everything in our power to keep the people of... If you have seen anything unusual, particularly anything implying the presence of the undead, all I care about is where the vampires are hiding. I know they're here somewhere. You know where they're holed up? And what? I'm supposed to take your word for it? Sorry. Well, maybe you're not lying after all. If they're gone, then there's no point in hanging around here. Damned amateurs. You people should leave it to the professionals. Os caçadores de vampiros deixaram Skingrad, é hora de voltar. Ok. Eu queria matar eles. Details. How goes it? Hello. You have completed your tasks for the Count, have you not? Then, please. It's you. Hi. Urus the shepherd sure does take care of his sheep. And boy, does he like cheese. I mean, he really likes cheese. No doubt about it. Let's hear it. So the work is complete.
Now we can discuss the information I have for you. The cavern is silent once more. I would be foolish to think that this might send a message to those who would encroach on my territory. You convinced them to leave, I see. A wise plan. More hunters will come in time, I'm sure. For now, Skingrad is quiet again. And you have my thanks. Your guild does not fully appreciate the danger which quickly approaches. Hopefully, when you return to them, their eyes will be opened. The necromancers are a sign of things to come. An old acquaintance of the guild has come to Cyrodiil, and they are answering his call. While I do not know for quite what purpose he has arrived, I believe the Guild of Mages is in great danger. Mannimarco has returned. Nearly invincible, he has established himself somewhere in the north of Cyrodiil. This is all that I know. See to it that your leader, Traven, learns this as soon as possible. I have no love for your guild, but I have no wish to see it destroyed either. He is an old and powerful necromancer. Traven will recognize the name even if you do not. I have told you all that I know. Mannimarco has come to Cyrodiil, and I believe he means harm to your guild. Okay. Traven must know this. Even I know that some from your guild have defected to join him. I believe you can be trusted, as you have been attacked once already. Perhaps it is a mistake to make that assumption. Only time will tell, I suppose. Return to your guild, and prepare yourself accordingly. Você assumiu como mago? Não. Eu sou apenas um wizard. É isso. Aye. Greetings, Nord. What news from Skingrad? I assume you've spoken to Count Hasseldor? What? Is that possible? This is grave news indeed. I had, perhaps foolishly, believed that necromancy was all but stamped out in Cyrodiil. It seems I couldn't have been more mistaken. I shall need to consult the council as to how to proceed with this situation. Thank you for the information. It may save many lives. My attention is focused on the council right now. I will need... Well met. Bye. Good day. Be seeing you. Greetings to you. Yes? My attention is focused on the council right... Yes? Pô, mas tempo quanto, doido? Quanto? Good to see you. The council is in complete disarray at the news of Mannimarco's presence in Cyrodiil. The King of Worms has obviously targeted the guild, but we have no idea why. No demands have been made. All of my attention is devoted to the council. We must discern the reason for this sudden attack and stop Mannimarco before he destroys us all. I am unable to look into something that has been brought to my attention. Are you capable of going on my behalf? Please, hurry. The council is the king of all. I am a... Please. Yes, well met. You do not yet qualify.
Goodbye. Greetings. The king of all of... I am... Good. Please go to Bruma. I have not heard from Jean Frasoric for a few days now, which is unusual for her. While I welcome the break from correspondence with her, I worry that something may be amiss, given recent developments. Find out if Jean is all right, and let me know if she needs anything. Make sure she's all right, will you? It's not like her to avoid contact with the university for so long. The Count of Skingrad and I are not social intimates. In fact, I don't believe Janus Hassildor has any social intimates. Come see me when you've spoken to Jean. Hi. Oxi. Paranoia? Não é isso aqui. Pô, eu empolgado. Pegou marco, outra quest. Well met. Good to see you. Eita! Parece que ela foi atacada, melhor procurar sobreviventes. Para célula neuranha, ela está morta, melhor procurar outros sobreviventes. Pô, deixa eu lutear ela, pô. Caralho, não tava esperando eles terem me dado tanto dano assim. Pô, minha pote não tava nem equipada. Aí é foda. Por que minha pote não está equipada, velho? Nossa, ô caralho. É aquela guilda dos caras das pegadinhas, velho. Rapaziadinha das pegadinhas, meu irmão.
Geralmente é impossível fazer as quests dos personagens quando não se tem amigos. Ixi. Aí é foda, hein? Tá na hora de fazer amizades, Ítalo. Porra, que isso, cara? Como assim, velho? Esses seus amigos falsos aí, velho, que não jogam contigo, velho. Complicado um negócio desse, hein, Black? Que isso, esqueleto? Eita, pega. Abre. Come out wherever you are. Espero que isso aqui seja inimiga. Se não, matei. Are they gone? Se foram, Jescar. I just couldn't move. I could hear the screaming, but I just couldn't move. He killed them all. Just slaughtered them. I saw his face. I saw the King of Worms. Olha como funciona o matchmaking dessa merda. Quando eu tô na quest dos personagens, simplesmente não acho partida nunca. Passo uma hora esperando. Caralho. I couldn't believe my eyes. I think the only reason I'm alive is because I was invisible. But even so, I think he saw me. He killed them, one by one. Volanaro was last, I think. He was trying to run away, but he didn't make it, did he? The King of Worms stood over him right before he died, and he... well, it looked like he sucked out Volanaro's soul. He said something about Echo Cave and destroying the Mages Guild. Then he looked right at me and grinned. You've got to do something. You've got to tell Archmage Traven. O que eu vou fazer, amigo? He might come back if he knows I'm still here. I'm not staying here. I'll go to the Imperial City. Hannibal Traven can protect me. Oh, no. The Mages Guild runs more or less. It's not safe here. Leave before he comes back. E o modo solo tá absurdamente desbalanceado. Deveria estar no nível meio igual ao do jogo normal. Tá difícil? Caralho. Aí é foda, os caras não conseguem balancear o negócio. É um cacete, boy. Caralho. Mas que isso aí? Tá aí depois eles nerfam e tu reclama que os caras nerfou, pô. Capa. Ah, o Volar aqui, eu nem tinha visto o corpo dele. Vou tirar ele também. Você pode, cara. Melhore, Ítalo, melhore. Não foi pro curso de novo hoje, Ítalo? Ficar jogando essa merda. Ah, brincadeira. Tá ligado no nível? Caralho, Jéssica, já chegou aqui, filha. Are they... Não. Take it. It's what I was too afraid. He can't... Bye. Parece que tirou a barba que ele tinha. Roubei. Eu nem roubei nada, eu só vi o inventário do cara. Eu tava com o jogo aberto, mas não tava em casa pra esse vídeo. Ah. Que isso? Isso? Bugou. Tá vendo? Com a tela preta não aparece nenhum menu, só os barulhos da espada. Pô, eu nem roubei o cara, velho. Eu só pirei o inventário dele ali. Foi sem querer, eu queria falar com ele.
Aí, Ítalo. Ele falou: se você não consegue passar no jogo, então merece a morte, ó. Te matou. Fraco. Fraco, fraco. Melhore. Deixar de dia aqui pra não ter que passar por outro loading, eu acho. Ele disse que eu não conseguia. Look at the muscles on you. Vou ficar chorando então. Gostou dos muscles on me? Desse safado desse arquimago, porra. Desse aqui, corno. Muito Any obrigado. word from Jean in... Tá dead. He was the only one left? This is worse than I thought. From what he's told you, Manny Marco, the King of Worms, is here in Cyrodiil and preying on our guild. This is something I'd never have dreamed. We'll need a few days to digest this new information. Should Jaskar arrive here, we'll see to it that Ele já he's tá lá well embaixo, taken care of. porra. Thank you. Bye. Vou subir de rank. Deixar eu não consigo. Justo. Pensei que já ia ficar tela preta de novo. Well met. A pleasure. Truly, you are an asset to the guild. I reward you with the rank of wizard and teach you a most powerful spell. Agora sim eu virei um mágico. Good day. Feitiço Fúria do Mágico. Deixa eu ver o vídeo do Kathleen. Estados Unidos. Ah, o Kubut já tá nos Estados Unidos. Esse último vídeo aí é um, hein? O boss do jogo? É 2, quer dizer. Né? Uma das coisas mais lindas? Sério mesmo? Qual que é o último boss? O atual derrotaria Naruto com um peido. Boss Dark Souls? Lorde da Noite, algo assim? Imagina o melhor dos lugares pra ver, né? Essa porra aqui? Vai vir em 2x? Não, detalhes. Não deixa. Não tira o caso do vídeo ter 40 minutos. Eu vejo em 2x justamente porque é 40 minutos. Pô, 40 minutos de um cara zerando um jogo que eu não ligo nem um pouco. Aspecto? Não. Porra, velho. É o Store de Night Lord. Caralho.
Valeirozão bravo. Cara, é da hora esse céu aí, hein? Ainda assim é 20 minutos, cara. Podia estar fazendo coisa mais interessante em 20 minutos do que vendo Dark Souls. Na verdade, Dragon Ball ainda tá tendo coisa, né? Vídeo Goku atual derrotaria Naruto com um peido? Interrogação. Análise séria. Não? Ah, o do Dark Souls? Um imbecil zerando Dark Souls 2 pela primeira vez. Esse de 20? Não, é 40 na real. Pode escamar? Olha, pera aí. Então, ele falava 20 minutos porque aí eu veria no 2x, né? Mas ainda assim é 20 minutos. 20 minutos do cara, como ele botou no título, um imbecil zerando. Então ele provavelmente não é dos melhores em Souls-like. Então vai ser basicamente a minha gameplay do Elden Ring. Parece. Eu tenho uma opinião sobre esse negócio aí de você achar tal personagem ganha fácil de tal personagem de animes diferentes, séries diferentes. É o bagulho mais. Essa pessoa realmente não tem nada mais pra fazer, velho. Pô, se ele ganha ou não, tipo, o que isso afeta um Grêmio, velho? Isso aí só afeta pra discussão de idiota na internet falando que uma coisa é melhor que a outra. Minha avó segue cadeirante só todos esses buchos aí. Se a gente vestiu, ganhou 700 contos com dinheiro. Ganhou 700 contos. Com dinheiro ele comprou minha bike. Caraca. Onde tem bike de 700 conto?
O Black meteu o louco pro cara. Que merda, velho. Porra. Barato ainda. 20k. Porra, mas ele pagou 20k numa bike nova, não? A tua era usada, 700 conto. Mas que porra de bike era essa? Pedro Corbucci no dia mais fraco? Só geral. Rapaz, dependendo do que ele come. Oxi, o meu. Uma Lotus? Eu não manjo de bike, velho. Lotus preta e vermelha. Caralho. 4.000, 11.000. Esse aqui não é Lotus. 2.300, 1.500. Lotus Nitro. É. Era 29. Graças a Deus o meio de transporte mais barato tá maior que um salário mínimo. Nossa. A bike virou um investimento, tá ligado? Que nem um cara que pensa em comprar uma moto pra fazer moto, mototáxi, entregas, coisa de bike. Olha isso, velho. Cálculos detalhados, mano. Puta que pariu. Esse hack de bike aí? Não, fui ver que porra de bike é essa aí que é cara o suficiente pra uma usada ser 700 conto. Com a skin do Artorias Black no meu Wilder. Wilder? 7 caralho, que porra é 7. Nossa senhora. Nossa senhora. Tá merda. Tem um boneco com parry parecido com isqueiro. Com Sekiro. Ah, o do Night Rain, né? É o com armadura de... Parece que é cobre. Esse maluco deve feder a mijo, comida estragada, lixo, peido e CC. Caralho, cara, que isso? Calma. Porra, velho. Não, mano, esses caras são inteligentes pra caralho, velho, pra fazer esses cálculos. Eu que sou burro, mano. Puta merda. Pensar em tanto cálculo assim, velho. Doideira. É uma bosta? É uma bosta pra usar a espada de pé muito específico. É só com arma específica, né? A katanazinha dele.
né? Gostosinho da Perry. Ele fica lerdão quando tá segurando ela. Pô, esqueci de botar o áudio no YouTube, né, velho? Não tem ninguém assistindo lá mesmo. O canal pra ver mais vídeos como esse, e eu já fiz vários vídeos comparando o universo de Dragon Ball com outros universos. Esse quadro é muito legal, a galera se diverte. English subtitles. Ô, lusco. Meu Deus do céu. É um monstro. Chegou o dia, mais um desafio em Los Angeles, e agora não é qualquer Porra, desafio. É o desafio o bagulho mais ficou ativado difícil da sozinho. cidade. E eu, sinceramente, acho que eu vou me lascar Tem hoje, sete- mas vou dar o meu é, melhor. É um sanduíche infelizmente, de 100 quilos, é. com muita fritura em cima, Cara, batata, ele mandou empanada, 3. onion ring e uma camadinha de pão bem fininha embaixo, O totalizando do Goku ali, do Kogut Eu acho que e aproximadamente o... entre 13 mil e 15 mil calorias. 11 meses. Então, agora, Porra, quais 11 são os meses. Pensei que era novo já, que ele já tinha ido pro Estados Unidos. Ele só posta quinta, né? Toda quinta às 11 horas. Olha Pro o tamanho YouTube? disso. Meu Deus. Fazer o Como que eu disse, lá? são muitas batatas, molho e várias frituras por baixo. Tem onion rings, tem frango empanado, tem mussarela. E eles estão esperando aqui pra eu Agora começar. tá com áudio lá. Botei. Ah, lembrando de uma coisa. Presta atenção nisso aqui. Eu estou aqui nos Estados Unidos Ixi, competindo lá treinando ele, para porra. ser o campeão do Nathan's Hot Dog Eating Contest. E eu quero convidar você, dia 4 de julho, meio ter mais descontos. Agora partiu. Ok, 40 minutes, right? Ok. 3, 2, 1, go. Brooktuk Food, o sanduíche lendário Big Fat Fatty. Eu conheci esse desafio desde 2018. Ah, esse sanduíche, mas só tem o pão embaixo, né? né? Pessoas conseguiram vencer esse desafio Cacetada. desde que foi criado há mais de uma década. O sanduíche é parte do pão de cima e as Tem batatas. todo tipo de fritura. Bacon, chicken fingers, onion rings, queijo empanado e tudo coberto por muita Chico, batata né? frita. É. Esse sanduíche custa $100. E se você conseguir comer tudo 100 sozinho, dólar. sai de graça, ganha uma camiseta. E o mais incrível, o restaurante faz um sanduíche com o seu nome e os ingredientes que você escolher. E agora eu vou falar pra Caralho. vocês, esse sanduíche tava incrível. Na parte de baixo tava o pão e as carnes, e logo depois os empanados, e por último a batata coberta com molho. Uma verdadeira explosão de sabores e textura crocante. Quase platinando. E simples, de uma Nice. ponta a outra. Isso porque tinha 40 minutos, que é um tempo muito apertado para um desafio dessa dificuldade. Então eu Falta precisava monitorar o meu quantas progresso para conquistas? garantir que meu tempo não ia estourar. Chegou a hora que eu finalmente cheguei no pão. Essa é a parte mais gostosa do sanduíche, porque todo o molho das carnes é absorvido e é um pão francês, bem crocante. Mesmo sabendo que seria extremamente difícil, eu mantive O a do calma. Oblivion ainda vai demorar um Essa calma cadinho. também reflete a minha Cheguei nem na confiança. Mesmo não tendo metade. certeza se eu ia 6? conseguir completar, eu tava confiante porque eu tava muito É o que? preparado e Só faminto pra esse desafio. fazer as quests dos personagens? Que você falou que tava fazendo ali? E todo mundo ali tava torcendo pelo Corrutizão. Alguns Tava com cara difícil. de confiança, outros com cara de pena. 5 minutos tinham se passado Cara e de pouco pena. sanduíche eu tinha comido. Ô, Mas nessa louco. hora, o importante é focar na Pouco? tarefa, sem parar. Ou keep going, como eles dizem aqui. Eu acho que por cima era o Fat Sauce, um molho da casa do Fat Sauce. Ele tinha uma leve picância que deixava a batata Isso frita tudo- bem gostosa. Por incrível que pareça, porque eu não gosto tanto de batata frita. Talvez isso que tenha ajudado a comer esse tanto de batata. Quando a comida tá gostosa, o desafio fica muito mais fácil. 7 minutos. Eu vi o tempo passando no cronômetro e o quanto desse sanduíche ainda tinha pra comer. Eu sempre falo. Pô, você 7 come metade do minutos já sanduíche foi em menos da metade do metade? tempo. Isso porque a velocidade vai caindo e vai ficando mais difícil. Então eu precisava chegar na metade do sanduíche antes dos 20 minutos com toda certeza. Dez minutos e eu ainda estava faminto e bem feliz por estar comendo algo tão gostoso. Ainda tem muito trabalho pela frente. No meu copo tinha água e eu bebia com moderação para poupar espaço no estômago. Beba com moderação. Embaixo de todo sanduíche que tem papel e tem muito molho sempre dá ruim. Em algum Não, não momento eu notei tem que esse tava das difícil separar quests, o mas que é ela papel serve e o pra que é ganhar umas sanduíche. runas Então e eu equipar os precisei tirar todo o bonecos papel pra deixar o que bicho na isso potência. acontecesse. Bom. Like eating paper. Nessa parte, com certeza, eu já tinha Papelzinho. passado na metade. Então fiquei satisfeito com o progresso. O meu estômago estava bem cheio, mas ainda suficiente para receber mais comida. Então segui firme no desafio. Eu queria acabar com todos esses restos da bandeja para conseguir pegar o último pedaço do sanduíche com as mãos. Aí sim, eu poderia dizer que o famoso Big Fat Fatty estava em minhas mãos e logo em meu bucho. E lembrando que com esse tanto de gordura, o piriri O vai vista ser... mais hard é matar 3 lojas da noite sem sequência, sem... Nossa. Isso aí, se você fizesse em multiplayer, era pros 3? Sempre Ou que eu só volto a um você restaurante, eu tenho que mesmo? escolher o melhor ângulo pro vídeo. Iluminação, o fundo e onde eu vou sentar. Tudo conta. Só que dessa vez no melhor Caralho, ângulo não nem tinha o melhor no lugar de Elden sentar. As Ring tem perninhas um ficaram balançando. bagulho desse. No Elden Ring normal.
Os caras resolveram botar no cu de quem quisesse platinar essa Quem tava porra. assistindo parecia não acreditar. Falta pouco, menos de 1 quilo talvez. Continuei comendo os itens da parte de cima porque ainda assim era muito grande pra comer tudo de uma vez. Cacetadas. Caso pros 3 eu tenho que fazer 3 runs seguidas. Nossa senhora. Pedi mais água porque apesar de faltar pouco, a minha velocidade já tinha caído muito Matar e eu os sabia 3 que ainda bosses. ia precisar de uns bons minutos pra finalizar. Vai tomar uma água. Vai ser fácil quando eu usar pra jogar com você. Tá doida? É muito mais fácil mesmo. Porra, vai de boaça ainda, ó. 27 minutos, faltando só isso aí. É 40. Agora sim, Entendo que é bom, mas tem uns caras que só fazem merda. Jogar no Elden Ring? Não, por mim não. Um grande treinamento do estômago pro campeonato do Nathan's, que vai acontecer no 4 de julho. Bora torcer junto pro Brasil. Por aqui fica o resto do desafio e, claro, a criação do sanduíche especial. Nos vemos no próximo. Valeu. Confia. Carrego pra vocês pra derrota, só se for. Olha, 31 minutos. Com sobra ainda. Tá uma batata ali de fora, hein? That was hard. Do I like a dessert? Então esse foi um dos desafios mais difíceis de Los Angeles. Sobremesa. Cara, eu tô muito feliz. Thank you. I'm very happy because I know this challenge for many years. Because I live in Brazil. I always wanted to do this challenge, but I didn't expect to win. Eu não conheço pessoas, tá na descrição do vídeo. Cara, só tem desafio se você tiver certeza, beleza? E a gente vê no próximo. Se conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue o Instagram. Cadê? Nem mostrou Ah, tem mais coisa. Ah, eu fui participar de um podcast. Combinations and different things that make sense for you, and a sandwich that we've never done before. We try to do something that we haven't done before, so that we offer our customers something new and unique with with your blessing. Ah, não, é a recompensa dele, né? Now the goal is to have the sandwich be so popular and people buy it so much that we put it from a temporary menu, which is called a limited time only sandwich, which is what it will start as, to the permanent menu. In Brazil, it's very popular to have mashed potatoes on hot dogs. Sounds delicious. Will you do hot dogs with croquette? Are there any like certain sauces? Chimichurri. I was gonna say chimichurri. I love it. I don't know if it works. Caralho, fala do corrutizão aí nos inglês, velho. Caralho. I do love hot dogs too. Hot dogs, potato croquette, or some sort of mashed potato. I'm doing potato croquette because you can get the cheese in there too. Just to reinforce. Some more cheese. So it's hot dogs, potato croquettes, cheese skirt, like a crispy cheese skirt, onion rings. Oh, onion rings. That could be a good crunch. On top of the cheese? Yeah, why not? That's what we do. So this is what we do. You don't think it's gonna work, and then you're like, okay, this is great. Passaram 2 semanas do desafio do Fat Souls e cá estou eu de volta porque eu disse pra vocês, esse desafio é muito especial e tinha um prêmio que eu nem sabia antes. E qual que é o prêmio? Quem consegue comer, eles fazem um sanduíche especial com ingredientes que eu escolho junto com eles pra colocar no cardápio. E esse sanduíche fica aqui. Esse desafio é tão difícil que só 6 pessoas até hoje conseguiram fazer. Dentre eles, os melhores competidores dos Estados Unidos. Molly Skyler, Jeff Esper e uma outra galera são incríveis. Eu fui o 6º e eles fizeram um sanduíche aqui, ó, com corrupção. Escolhemos esses ingredientes juntos e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Fiz aquele bagulho de Spotify 3 meses grátis e esqueço de cancelar toda vez, tô pagando essa merda. Vamos ver como é que é sanduíche. É, aproveita que lembrou agora e cancela, porra. Temos 2 amostras do Fat Corbucci, exatamente. Olha, tá quentinho. Fat Corbucci. Temos aqui então pão tipo francês. Ah, eles fizeram... Falou do bagulho do hot dog e fizeram basicamente um hot dog, assim, né? Diferente dos Estados de certa Unidos, forma. Queijo frito, croquete de batata, onion rings, chimichurri, maionese e suco de limão fresco. I'm very curious about this. E o nome do sanduíche é Fat Corbucci. Amazing. Just a bit spicy, crunchy, and very juicy because of the mayo and the other ingredients. I love it. Here, the onion ring. Quer provar? Sim. Pega desse outro aqui. Então, galera, se quem for aqui da região, aproveite pra vir aqui. Pelo menos eu tô usando? Experimentar, porque eles fazem um teste, é claro. Se o sanduíche tiver muita saída, ele vai ficar permanentemente no cardápio. Então, com vocês, todo mundo que eu vídeo, vem aqui experimentar, cara, que é muito gostoso. Rapaz, todo mundo, não sei se dá não, mas uma galerinha aí, talvez. Talvez foi, né? Agora vez da Igna. Caraca. Várias texturas diferentes. Que mordidinha, cara. Porra. Crocante, ficou incrível. Mordida de hamster, velho. E o potente croquete. Tem onion ring, já me conquistou. Eu também. Vamos chamar a galera pra experimentar. Bem, galera, pra colocar no cardápio permanente. Ela tá com pena, velho. Tem que aprender com Corbucci. E finalzinho diferente.
Dá-lhe. Cara, dá pra... Pô, só dá pra ver até 2x. Esse vídeo é meio que uma continuação da minha review, mas você não precisa assistir ela pra entender. Só o que você precisa saber é que eu amo Dark Souls 1, amo Dark Souls 3 e desprezo Dark Souls 2. Eu joguei ele lá por 2022, mas não zerei porque eu dei rage kit. Eu achei ele muito lixo na época, sério. Mas você dizer ele agora como um desafio então... com seus likes. Será que eu percebi que na verdade ele era bom esse tempo todo? Ou será que ele é eu decente que eu odeio Dark Souls 2 só porque ele também odeia? Definitivamente o jogo não é uma merda, só porque ele odeia, que eu odeio também, né? Bosta Souls, merda Souls, menstruação Souls. Só não gosta... Tenta lembrar seu nome? Pelo motivo dos outros jogadores de Dark Souls não gostarem do 2 também, provavelmente. Viu? Ei! Um gatinho, que bonitinho. Por que o gato tem voz de safada? Esse cara dá pra jogar pra fora, não. Tem certeza que tem um cheese. Eu não sei nem que país, que estado dos Estados Unidos é esse aqui que eu gostava. Isso não é uma fogueira. Los Angeles. Tá doido, esse Los Angeles é muito caro. Ele não levanta a espada e corta. Eu vou dar esse boss sem tomar nenhum hit. Aliás, eu mando apenas um hit. Esperar DS2 é muita coisa de nerd. Caralho. Nerd. Calma, melhor Souls. Com calma, gente, tira seu cu de qualquer sujeito! Esse jogo também regenera em slow motion! Oh my god, quase ai! Nice. 3 tentativas pro primeiro boss do jogo? Queridão, matei teu chefe, vai fazer o quê? Vai te matar. Esse é o pior jogo da história, também joguei, né? Com toda certeza. Tá, porra. Gigantífimose. Porra, essa cara de cu, velho. A primeira vez que eu joguei, eu demorei muito pra matar esse bicho. Que isso, porra? Por que inimigo normal tem uma segunda fase? Boa parte de quem é desse jogo é só... Maria vai com as outras, nunca jogaram. Você tentou me dar parry, mas mal sabe você que eu sou ruim e errei a espadada. Ah, para, né? Eles me levaram pra uma emboscada, que vai ter um super bicho. Participar do clube. Você não me assusta, filhote. Você me assustava no começo do jogo. Ai, você me assusta. Então, gente, eu tenho quase certeza que esse é um dos últimos boss do jogo. Dormamos, eu vim barganhar. Sentou aquele escudo, que é isso, Undead? Eu tô sendo atacado pelo... Eu joguei mais ou menos Souls. Que porra é essa? Porra, eu nunca joguei, mas de todos uns Souls, esse daí é um dos Souls. Esse é o pior lugar do jogo. Esse é o pior lugar do jogo até agora. Ele não vai dar deathstag agora. Abre o lobo, cara. Ele vai dar fraco. Filho de uma puta. Olha isso, tem que ser um boss interessante. Olha o tamanho dessa parede. Tem que ter cutscene. Não tem cutscene. Ah, eu sei que boss é esse. Ele é piratão famoso. Você é chata, Nádia. Ah, escorpião. Cara, eu sou um filho de uma puta também, né? Sai logo, caralho. Você não vai me pegar de surpresa, não. Toda vez que eu morro, ela se enterra no chão de novo. Não, eu achei que ela ia pular pra longe. Ela é muito fácil. Eu tô morrendo com um boss muito fácil. Cara, joga com toda a força. Fácil. Extremamente fácil. Mas é bom você gostar de alguma coisa que faz mal, né? Tipo um Monster Energy Drink. Vontade de jogar de novo? Ô, louco. Sai! Que é isso? Não vale, não vale! Isso é crime de guerra! Finge que tá fudido de levantar! Isso é literalmente crime de guerra! Parece prostituta! Não, com certeza não devia estar lutando com ela agora, pensando bem. Ah, tá, a coisa instantânea, essa buceta desse jogo. Esse jogo é muito ruim! Ah, Ctrl-C da Quilag. Eu não tinha medo da luz! Essa área é muito ruim. E o cara que fez ela devia se matar. Espada grande, tudo que eu queria, uma espada. Ah, isso não era mímico. Ah, não. Que é isso? O Undead vira pro lado certo, Undead! Cara, incrível, nessa área você olha pro lado. Minha mulher meio bicho pelado. Para de olhar pro lado e pra atacar! Essa arma deixa o meu soldado mongol! Ah, minha espada tá quase quebrando, não reparei. Eu vou usar um posse. E aí, banido. Nossa, vida. Aí, banido. Nossa, muito fácil. Nossa senhora, outra vez que eu joguei quanto eu sofri desse bicho. Dormamos, eu vim barganhar. Agora você morreu. Ai, eu dei vida. Não, eu gritei. Morre, pareceu jogando Elden Ring. Porra, se não fosse esse último soco, eu tinha matado sem tomar nenhum hit. Isso foi absolutamente vergonhoso. Quem tá pronto pro próximo chefe objetivo do Dark Souls? É. Cara, são 3 boss de uma vez. Tá. Cara, é muito fácil, cara. Dá raiva quando você sofre num chefe fácil assim. 7. Que joguinho sacana. Minha amiga, nunca tinha o inimigo reaproveitado. Referência a Elden Ring. Mais um amigo. Vai ter 2 amigos. Aí sim. É nóis. Você é viado. Vamos, amigos. Vamos destruir. Depois desse jogo é os runbacks. Aí é paia. Tem que instalar esse jogo, né? Vamos falar a verdade. Runbacks? Porra, é esse runbacks? Voltar pro boss? Isso muda muita coisa. Quando depois de morrer? Isso tem de determinação. Se eu perdesse com as invocações também não era... Olha, você é maneiro de morar ali. Você moraria, Gui? Eu acho que eu sei qual é esse boss. Não é o que eu achava. Ah. É porque é que nem o Dark Souls 1, né? Tudo muito... Esse boss foi tão bosta. Tudo muito longe. Tem uma fogueira pra um bicho a 20 metros. Não. Isso é muito sensacional. Será que era hack and slash? Eu já sei qual é o truque desse chefe. Eu sei que ela tem 2 cabeças, uma na frente e uma atrás. Ó, tô dando dano aí, pra que eu não mato. Ou os bichos só não esquecem de tu mesmo. Ai, não venci, mas fui guerreiro. Eu acho que tem que ter mais chefes que limitam sua mobilidade. Eu acho que isso é o tipo de coisa que tá faltando nos jogos. Você nem é o boss, tá querendo ser protagonista. Cara, essas aranhas. Pior que eu acho aranha um bicho muito foda. Um dos melhores bichos da natureza, Tiresse. O boss não é o grandão. O boss não é o bicho grandão. A aranha é um dos piores bichos da natureza. Eu odeio a aranha.
Ah, é verdade. Nesse jogo ele pode cancelar a tua entrada na névoa, porque isso é justo, né? Louco, o bagulho até cancela a entrada, aí é foda. Bom, ó, isso é bom game design, ó. Se eu colocar um inimigo bloqueando a passagem e 35 aranhas caindo do céu, hein? Os dois botaram muito mais bicho. Tem que ter mais boss, que não dá pra... Tem que atacar no lugar deu pra ver ali na última vez que ele morreu. Mais um dia, e me foi revelado em um sonho uma coisinha que eu quero testar. Vamos ver. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Eu fui assistir um vídeo do Zenny, porque eu lembro que ele passou raiva nessa parte também, igual eu. Só que o primeiro comentário era falando que as tochas espantam as aranhas. Não adianta saber das tochas se você ainda é horrível no jogo. Vida, foda-se. Eu sempre dou errado. Toma, filha de uma puta! Provavelmente em algum lugar do jogo tem alguma nota dizendo sobre as aranhas não gostar de fogo, ok. Cara, eu vou vir aqui pra floresta porque eu lembro que tinha uma luta contra o perseguidor. Eu encontrei ele mais pra frente e eu encontrei ele na luta dele. Será que eu sobrevivo a essa queda? Eu vou testar. Não. Que boss Ed do cara, ele joga a espada antes de você, ele vem segurado por uma águia gigante e o olho dele brilha vermelho. Perseguidor, eu acho que eu tô um pouco forte pra você. Ah, cala a boca, pessoa. Ah, eu lembro quando essa área era problemática. Que sejam boas interessantes. Uma garra. Eu te conheço de algum lugar, parceiro? Velho caçador de dragões. Tá certo, eu devia ter lutado contra ele antes, mas essa boss fight foi muito, muito fácil. É a mais fácil até agora. Curiosidade, vocês sabiam que o Ornstein no Dark Souls 1 é uma ilusão? Porque, na verdade, o Ornstein verdadeiro tava aqui no Dark Souls 2. Poderoso esse senhor dos esqueletos, hein? Momento boss do Dark Souls 2. Pântano. Pântano nos outros Souls é ruim, imagina nesse aqui. Mais um NPC, esse jogo tem muito NPC. Taylor Swift? Tá ligado que você vai morrer com 2 hits, né, filho? É pior que parece. Aliás, eu quis dizer 3 hits. Aliás, 2, porque você vai morrer com facas de arremesso. Seu bosta. Forma de desculpar pelo quê? Você me ajudou a matar a pecadora perdida. Ah, ela tá vindo Hollow. Eu nunca vou esquecer de você. Você pode esquecer de tudo. Eu nunca esquecerei de você. Lucatiel Peira. Meu favorito. Eu vou matar ele no soco. Oh. Então, gente, deu um bug estranho no jogo. Eu matei ele primeiro, bicho. Olha que legal. Aquele inimigo não tava ali quando eu passei a primeira vez, mas pareceu, né? Porque o jogo é bom. Óbvio que eu tô envenenado. Óbvio que eu tô envenenado, que eu explodi. Vocês viram? Eu não vi que era um mímico. A minha hitbox de alguma forma atacou, revelando o mímico. E eu a 60 km de distância fui atacado pelo mímico. Vou matar essa sem vergonha com a arena cheia de aço. Em homenagem à minha primeira jogatina que eu fiz isso. Mita, esposa do mito. Tá, aqui. Era pra ter vindo aqui antes, então. Foi tranquilo, a vitória mesmo fácil. Esposa do mito? Não. Ah, não. Porra, talvez não vai ser tão ruim assim a equipe. Por que ele desceu até aqui? O quê? Nossa. Tem gente que diz que esse jogo é bom, gente. Mas por que você tá ignorando os inimigos? Só mata eles toda vez que você vai pra porra do chefe. A maior batalha é voltar nos boys, né? Você invocou o Lucatiel, Prisoner Demon. Foi presidente do Brasil. Bora, Lucatiel! Eu e minha esposa indo matar o diabo. Muito obrigado pela audiência e por permanecer conosco até o fim do Jornal Nacional. Fica agora com a nova novela das 9, Rei de Ferro. O que você faz? Você fica escondido aqui. Um laser que... Bicho aí tem Elden novo? Caralho. Ctrl-C, Ctrl-V aí, ó. Estavam na preguiça. Chefe bom pra caralho. Mais escada. Ah, não, nem fudeu, isso aqui vai pra Blighttown. Eu quero passar longe de Blighttown. O que vai ser? Vamos ver qual vai ser o boss super criativo dessa área. Ai, um cachorro. Um rato grande, parece um cachorro. Tá, eu acho que essa arma não é o ideal contra esse boss. A criatividade dos boss de Dark Souls 2. Rato grande. Boss de Dark Souls 2. Rato grande. Mano, sério que essa boss fight inteira é só pra conversar com o rato. Dark Souls 2, onde você mata o rato grande pra conversar com o rato pequeno. É só morrer aqui? Ou será que é chão? Cara, não é possível, tá parecendo que... Dark Souls 1 tinha a tumba dos gigantes e tinha Blighttown. E o Dark Souls 2 pensou, nossa, se a gente combinasse os dois, hein? Ah, não faça isso comigo. Morra, criatura maligna. Morra, criatura maligna. Desce inimigos para de respawnar. Hã? Que jogo de merda! Eu vou dar o cu se não sair um bicho desse buraco. Para. Não, vou... Eu preferia ter dado o cu. De novo, esse inconveniente. Chato pra caralho lutar com esses caras. Filha da puta. Tá, peraí, que eu tenho que passar voado. Ah, não! Como assim? Eu não morri. Vai! Bola! Caralho, 2 anos de 9 corre. Meu Deus do céu! Vai tomar no cu! E mais um me invadiu! Esse jogo é uma merda! Jogo bom, jogo bem bom. Não, esse jogo é subestimado, gente. O pessoal fala mal dele à toa, ele é muito subestimado. Se você leva tiro dessas porra de veneno, você toma stagger e fica 5 dias deitado no chão, daí tá com sono! Filho da puta! Mano, olha isso, olha quanto tempo ele fica parando porque leva um guspe. Guspiram na porra do nerd e ele fica... Olha que legal a ambientação, gente, tem sussurros. O problema é que você nunca vai ouvir sussurros, porque o que vai ser mais alto vai ser você gritando puto, porque esse lugar é uma merda, e esse jogo é horrível. Você quer ver os sussurros dos outros se você pode ouvir o seu próprio, né? Não é possível. Detalhe, gente, esses são os 4 boss principais do jogo. Esta merda é um dos 4 chefes principais do jogo. O problema é matar várias vezes. Caralho, que susto. O que é isso? Você é do bem? Caralho, tomei um susto de verdade com essa porra. Acho que agora eu posso acender de verdade. Olha o Zap tiltando.
É boss, mas é rato. O boss são vários ratos. É isso aí, rapaziada. O boss é ratos. Dark Souls 2. Mano, o boss são ratos mesmo. Você mata um grupo de ratos e esse é o chefe. Sem comentários. Creighton. Bora, Creighton. Não sei por que eu te invocaria aqui, mas eu vou te invocar. Cleitão. Não é possível usar fogueira, por quê? Só que eu tô com o Creighton. E aí, rapaziada, Bom de guerra foi dar eu uma... lembrei que tem um item pra banir esses fantasmas, mas eu não lembrei na hora e eu acho que foi melhor assim. Mano, sério que esse filho da puta não... Mano, eu não posso fazer nada quando ele tá aqui. Eu invoquei ele só pra invocar. E agora eu não posso usar fogueira, já que ele tá aqui. Você pode matar o Creighton pra mim? Ele é um problema. Boa, junta. Pega o Jack, junta. Bate no Creighton. Alô, inimigos dessa área. O Creighton é pra você lutar, cara. O que você tá vindo fazer aqui? Ah, você é grande. Bate no Creighton. Boa! Gente, é só um bate nele. O Grandão vai matar ele. O Grandão consegue. Mano, o Creighton é muito forte pra essa área. Boa! Só mais umas porradas, só mais algumas. Boa! Vocês fizeram um ótimo trabalho, amigos. Cara, o Creighton limpou a área, galera. Backstab, pela louco, olha essa animação. Oh, Maga, Castelo de Drangleic. Essa visão tá bacana. Jogadores de Dark Souls 3, quando chegam no único lugar bonito do jogo. Qual é a história por trás dos elefantes com espada? Inimigos de Dark Souls 2. Elefante com espada. E aí? Tá spawnando inimigos infinitamente. Será que eu tenho que fazer algo com eles? Ah. Rato de moicano? Bacana essa mecânica. Quem é essa invocação? Quem caralho é time do raio? Rato. Nashandra. Parece o nome da personagem de Todo Mundo Odeia o Chris. Tem um interesse amoroso do Chris. A Nashandra era apaixonite que eu encontrava todo dia na escola. Tá. Nossa senhora, caralho, esse aí era frágil, hein? Do caralho. Bom, agora é ele de novo, só que 2. Anel de proteção de Gower. Reduz o dano recebido por trás. Tô gostando do level design do castelo, hein? O level design do castelo tá bacana. Eita, finalmente. Bati em todos os baús do jogo, porque era anime que eu deixei ele comer. Vamos te dizer que eu tô gostando muito do castelo de Drangleic, hein? O level design aqui tá bom. Melhor do que qualquer coisa que o jogo fez até agora. Ó. Ah, sério, você tinha que estragar o clima. É tão na cara que eles iam fazer isso, né? Isso é Dark Souls 2, afinal de contas, sorte, clima do caralho. Ah, eu já vi esse boss. Ai. Caralho, tem muito delay. Nossa, nem encostei nele ainda. Do espelho. Tá. A gimmick dele, ele vai fazer a coisa. Nossa, mano. Invoca ele de novo, você vê o que acontece com você? Eu mato ele sem estos, tudo bem. Filha da puta de delay. Nice! Um boss bom no Dark Souls 2, rapaziada. Aproveita que é coisa rara. Santuário de Mamansa. Esse lugar tá agradável até agora. Não acho que tá tendo muito inimigo. Parou de falar quantas tentativas. Que a primeira mulher que encontra, ela fala... Acho que aquele foi de primeiro, né? Que isso? Ah, ele... Dark Souls 2. Essa porra ainda tá me perseguindo! Olha esse level design. Ah, eu vou invocar alguém aqui que se foda. Você tá no jogo pra usar, né? Boa. Ah, você tá de brincadeira comigo. Era um cu. Boss de Dark Souls 2. Sapo, cabeçudo. Será que ele é veneno? Não é? Tá, porra, o veneno dá dano, hein? Mata ele só com consumível. Essa faca dá sangramento, não? Mas eu vou matar ele logo, porque do jeito que esse jogo é, capaz que a arena vai ter um buraco em algum lugar que eu não vou perceber e vou cair. Demônio Fimose. Se eu morresse ali, seria engraçado. Undead Crypt. Parece o nome dele. Caralho, que susto, porra. A segunda vez que esse filho aparece, eu tomo um susto. Caralho. Pior que eu imaginei que fosse acontecer na hora que eu vi que era um sino. Você volta longe, hein? Eu vou invocar o NPC. Ô, filha de uma puta, o que você fez? Olha a cagada que você fez, viu? Velstad, a F de real. O que você tá fazendo, amigo? Ah, ele se bufou. Agora ele está 15 vezes mais poderoso. Oh, yes. Nada muito pra comentar não. Boss ok, mas extremamente simples. Ah, mas assim? Só assim? Sem mais nem menos? Eu não sei o que fazer não. Ele tá tomando dano, parece. Amigo, você não quer me agredir, não? Segundo a Wiki, ele devia dar água quando tomar umas porradas. Não, essa arma quer atacar rápido. Vamos ver se ela... Tem que usar o anel do rei, será? Ah, tá, porra. Nossa senhora, agora entendi. Meu Deus do céu. Era esse o dano que ele tava tomando até agora. Meu Deus do céu. Eu cometi um erro aqui. Tá, eu pesquisei e aparentemente as almas que eu preciso pegar não são dos chefes, e sim de gigantes, que eu ainda não encontrei nenhum. Masmorra de Áudia. Pô, fica mostrando uma fotinha pra onde tu quer teleportar. Isso é muito bom, tá? Podia teleportar isso aí no The Ring também. Ou botaram, eu não lembro. Ah, não, no The Ring tu ia direto pro mapa, né? Check it. Que boss fight de dragão, hein? Acho que no Olha que maneiro. Dark Souls 3 que não tinha, não. Era só o nome dos lugares. Envergonham os dragões da From Software. É muito podia ter botado isso no 3. Eu tô gostando desse lugar, na real. Tem muito desse inimigo que quebra o equipamento, na verdade. Isso é meio chato. Mas no geral... Você que não conhece o lugar pelo nome, na imagem fica fácil. Caralho, porra. Mano, esse cara é um filho de uma puta. Ah, tem? Check it. Podia ter botado isso no 1, né, velho? Porra. Quem é esse cara? Por que ele tá de boa? Limitados. Os caras são meus amigos. Eu não sei o que eu fiz para merecer o respeito deles, mas eu achei legal. Ai, se eu volasse, se eu fosse bom no jogo... Não lembra? Oi. Que legal, velho. Ué, vocês não eram meus amigos? Vocês não eram meus amigos? O que eu fiz? Eles eram meus amigos, eles deixaram a amizade. Friendship ended with Undead. Não apenas deixou de ser meu amigo. Deveria. Será que... Ah, pera aí. Tá, eles são meu amigo agora. Complicado, né, velho? Os caras não pensam, porra. Então, os caras fazem um jogo e não copia coisa pro outro, velho. Teu amigo não é porra nenhuma, saiba disso. Trouxa. Você não acha que é um desperdício esse cara aí tem uma armadura e uma arma tão pica? Sabe que ele é um bucha do caralho? Cala a boca, puta. Eu concordo. Muito loot nessa área. Parabéns, Dark Souls 2, mais uma área boa. Isso dá um total de uns 3 no jogo todo.
Toma. Amigos, eu gostei muito de vocês, muito educados, tá? Achei muito honrado da parte de vocês deixar eu duelar com o amigo de vocês. Nunca vou esquecer da bondade que vocês fizeram pra mim. Cara, pô, achei um susto. Achei Acho que eu já vi essa parte aí. Ah, isso é um boss que eu sei. Eu sei que você bater nesse bicho. Ah, eu vi o SMzinho jogando essa parte aí, eu acho. Corre, Undead, corre, Undead. Ficando putaço. Corre, Undead, corre. Um vídeo antigão dele, eu acho. Acho que ele nem era azul, né? Caralho, agora não deu. Tá, gosto de fogo. Aqui, cuspiu. Vai voar? Corre, Undead, não tá correndo, Undead. Cara, como é que eu escapei? Undead não quis correr. Gosto de fogo. Boa, quando você fala que deveriam colocar imagens, os jogadores de DS vão ficar chorando, assim, dizendo que vão facilitar o jogo. Gosto de fogo, macho. Como assim, velho? Não, como assim você não decorou todos os nomes, os lugares, as posições dos itens? Não. Cuspiu fogo não. Cuspiu fogo dali um ar. Não, que eu gastei muita estamina. Você vai pular no ar? Você vai pular no ar ou não vai? Peraí, que ele tomou distância. Ele tá ficando inteligente. Não. O que, velho? Pulou no ar. Boa. Só mais um pouquinho. E quando eu achava que não podia ter uma luta de dragão pior, Dark Souls 2 me surpreende mais uma vez. Dragão Ancestral do ST. Ô, louco. Caralho, o SMzinho tinha passado mal nele, não? Mas posso invocar o Capitão Drummond, claro que eu vou invocar. Conheci ele agora há pouco. Agora, Capitão, vamos lanchar esse gigante. Limitado. Porra, Capitão Drummond. O que nós faz aqui, paizão? Toma. Curiosidade dos games, esse gigante é o mesmo gigante que você enfrenta no futuro. Por isso que ele fica puto quando começa a luta, porque ele lembra de você. É nóis, Capitão Drummond, passamos a linguiça no gigante. Bora. Ai, porque eu fiz isso. Tinha que ter botado aquela imagenzinha do gato nerd. Dark Souls 2, né? Porque ele revolucionou a franquia. Mas se eu um jogo da FromSoftware, eu acho que eu o Kingsfield. Ai. Não, nossa, eu levantei o escudo por um segundo. Tá vendo que você tá usando uma espada grande, Andy? Qual a sua favorita? Na verdade, eu gosto mais de jogar com classes. Se você tá usando esse skill que dá dano de longe. Joga que nem homem. Joga que nem homem, porra. Pega a espada do Guts e vai lá, com força. Que merda. Sem gridar, ele é fraco e burro. Pô, xinguei, eu ia. Aí, revendo, o que você prefere? Console ou PC pra jogar Dark Souls? Na verdade, eu prefiro um bom jogo de xadrez. Ele não quis me responder. Bom jogo de xadrez. Nossa, falando em jogo de xadrez, hoje eu vi um vídeo do... Aquele maluco que é pica no xadrez, velho. Ele ficou putaço porque fez uma merda lá e perdeu a partida, velho. Ele deu um tapão na mesa. Agora que eu mato ele, eu tomo 0 hits. Nossa. Guarda carência. É o meu santuário. Eu não vejo uma buceta há mais de 20 anos. Isso, ataquem ele. Que isso, pô? Os caras odeiam o Bernhardt. E o adversário dele ficou incrédulo que ele conseguiu ganhar, mano. Tá certo que eu usei invocação, mas eu acho que eu tinha matado ele primeiro esse aí, cara. Tem mais uns 15 boss. Opa. Na Chandra não era a rainha? Quando que ela deu essa porra? Pera, não vou ter que matar o defensor e o observador de novo, né? Por favor, que eles estejam mortos e seja só na Chandra. Ah, tá, graças a Deus. Onde é que tá essa? Por que eu não posso chegar perto dela, que eu sou amaldiçoado? Amaldiçoado. Como farmar Bonfire 7, primeiramente, ó. Como farmar uma... alguma coisa. Estou pronto, é o fim do jogo. Finalmente, depois de todo esse tempo, Dark Souls 2 vai chegando ao seu fim. Deus... Não gostei da animação dela. Deus? 2 vídeos de... É por isso que a galera corre pro Skyrim. Morri. Ai! Mais uma só. Guilda, foda-se. Toma! E assim, o interesse amoroso do Chris, de todo mundo odeia o Chris, caiu perante as Zacarias. Esse é o áudio falando, né? Não é possível que eu tenho que lutar contra ele também. Que porra é essa? Mostrou que é, porra, 2 vídeos de... Hã? Ah tá, não entendi. Eu achei que nós fosse amigo, brother. Ah, o do cara? Porra, não... muito simples e tem que procurar aqui. A Aldia não tinha muita chance contra um ser tão poderoso. Portanto, como um ato de desespero, o erudita do primeiro pecado usou um ataque proibido. Eu vou achar. O que aconteceu aí foi que deu um pico de energia na minha casa na hora. Eu tive sorte, porque recentemente eu mudei uma configuração no OBS que faz com que o MP4 não se corrompa caso ele seja interrompido do nada. Embora o arquivo não tenha corrompido, dá pra assistir ele, mas não dá pra abrir no Vegas. Então eu tive que gravar a tela do VLC, por isso que a qualidade deu uma piorada. Mas agora volta ao normal. É, isso foi bem anticlimático. Mas todo mundo viu que eu ia matar o áudio de primeira, né? Se eu não morrer nessa tentativa aqui, eu vou considerar que eu matei ele de primeira. Só três. Ai. Ficou super poderoso, é? Meu Deus. Eu me distraí pela transformação dele. Tá, então eu não matei ele primeiro. Aldia, você é muito fraco, Aldia. Ele tá indo pra perto da aradeira porque ele sabe que eu sou vulnerável. Amigo, se você soubesse o quão anticlimático é eu ficar olhando pra tua cara só enquanto espero você fazer alguma coisa, você não estaria fazendo isso. Acabou, né? Dark Souls 2 tem 3 chefes finais e nenhum deles vale por 1. Eu desejo acabar esse jogo e não abrir ele de novo. E assim, Zacarias se tornou o novo monarca. Uma coroa banhada a sangue do rei Vendrick, da rainha Nashandra, do erudita do primeiro pecado Aldia e principalmente do rato grande. Agora Zacarias, o portador da maldição, tem todo o poder em suas mãos. E sua primeira ordem como rei foi bombardear a Iron Keep e o Cais de Ninguém e vários outros lugares. Finalmente zerei Dark Souls 2 e agora é hora de fazer um sumário, um breve resumo do que eu achei nessa minha segunda jogatina. Tiveram muito mais coisas boas do que na outra vez, isso eu posso garantir. O Castelo Drangleic, a masmorra de Aldia e aquele lugar dos dragões que eu esqueci o nome são áreas muito boas, muito sólidas. A quantidade de inimigos parece boa nesses lugares, em sua grande maioria, e no geral são áreas divertidas. O castelo tem até uma mecânica de matar inimigos pra alma deles e pra um golem que ativa uma porta. Eu achei isso muito bem feito. Isso sem contar a Majula, que definitivamente é um dos melhores mundos de qualquer jogo, não só Souls. E uma coisa que me surpreendeu, que eu não tinha percebido outra vez que eu joguei Dark Souls 2, é a liberdade que você tem desde o começo do jogo. Eu adoro o level design do Dark Souls 1, é definitivamente a coisa que mais me cativa naquele jogo. O fato de que você tem tanta liberdade, que o mundo é fechado, mas parece que é aberto, porque tem tanta coisa pra fazer, tanto lugar pra ir. E no Dark Souls 2
2 tem muito disso também. Eu fiz uma rota completamente diferente da que eu fiz na outra vez que eu joguei. Isso me deixou bem impressionado. Eu gostei muito desse aspecto mesmo. Eu não sei exatamente quantas armas a mais esse jogo tem do Dark Souls 1, mas pra mim pareceu uma infinidade. Eu encontrei muita arma mesmo e muitas armas que eu quis usar. Claro, no fim das contas eu acabei só usando a espada do Guts por 90% do jogo, mas ainda assim, eu achei muito interessante a mecânica das memórias dos gigantes, só que eu gosto de qualquer coisa em Dark Souls que envolva a viagem no tempo, então eu sou suspeito pra falar. O combate é só um upgrade do Dark Souls 1. Realmente é praticamente tudo que envolve o combate é só uma versão melhorada do antecessor. Eu demorei um pouquinho pra me acostumar com a rolagem, porque é bem mais pesada e tem que upar a adaptabilidade, mas isso eu falo já. Mas quando me acostumei, eu acho que eu consegui entender de boa, não foi um problema mais. E por último, mas mais importante de todos, esse jogo tem a Lucatiel. Não, mas falando sério, Dark Souls 2 tem muito NPC, a grande maioria deles completamente esquecível, eu diria que todos completamente esquecíveis, com exceção de um. A Lucatiel realmente é uma personagem muito carismática e eu gostei muito da história dela. Ela realmente tá com muito medo de se tornar vazia e ela é uma personagem gostável. Pra mim, ela tá quase no mesmo nível do Soler e do Cebolão do Dark Souls 1, mas só ela, os outros NPC foda-se. E agora vamos pros pontos negativos. E se você for fã de Dark Souls 2, já pode sair do vídeo porque eu vou responder a pergunta de se o jogo se redimiu pra mim ou não. E a resposta é não, não se redimiu. Eu não quero jogar esse jogo nunca mais na minha vida. O maior problema é o mesmo problema que todo mundo já fala e que eu já tinha percebido lá em 2022 e não foi diferente agora. Parece que toda a área tem 3 vezes mais inimigo do que tinha que ter. É insuportável. Quando eu jogo Souls-like pela segunda vez, ou até eu jogo pela primeira vez, mas eu tô passando pela área de novo porque eu morri, eu não quero ter que matar todo bicho na minha tela. Eu quero passar reto pro boss. E no Dark Souls 2 não dá pra fazer isso. Tem aquele clipe, era um clipe que até comentaram na review. Claro que tem muito inimigo. Eu acho que daqui a pouco vem uns caras reclamar aí que tá querendo facilitar o jogo, pô. Dark Souls também tem algumas áreas ruins desse jeito, mas é praticamente toda a área. Essas 3 áreas que eu citei que eu gostei, Castelo do Anglade, Aquilo do Lugar dos Dragões e Masmorra de Aldia, são as 3 exceções. O resto do jogo inteiro é muito inimigo. Parece que eles não tinham ideia de como fazer a área ser boa, ou gastar teu tempo com um level design bom, eles só entupindo de inimigo, você morrer de novo e gastar tempo artificialmente. E quando você finalmente passa por essa área cheia de inimigos, essa área fudida, e você só quer chegar no chefe e dar uma recompensa depois de tudo isso, você vai enfrentar um boss bosta. Tem um rato gigante que é um chefe. Um rato gigante. Dos chefes do jogo, tem um que eu achei muito bom, o Cavaleiro do Espelho. Até a arena muito bem feita, a chuva, tá muito legal. É um boss bom. Mas de resto, o Velstad foi ok, mas nada demais. Eu sinto que se você pegar um cavaleiro daqueles que fica em raid, botar mais vida pra ele, uns 2 golpes extra, ele vira um boss igual o Velstad. O Vendrick foi ok também, mas foi mais por causa do build-up, que todo mundo fala que o Vendrick é o fodão, você encontra ele na verdade ele é um bosta. Do Dark Souls 2, ou o chefe é uma merda, ou o chefe é um pouquinho acima da média, como o Velstad, e pra mim só teve um realmente bom, que foi o Cavaleiro do Espelho. O combate do Dark Souls 2 é melhor, mas não adianta ter um combate melhor, sendo que você vai estar enfrentando a maioria do tempo 200 aranhas, ou 50 ratos. E quando chega na porra do chefe vai ser um dragão que pula pra cima e depois solta fogo e repete isso 50 vezes. O pessoal gosta muito de falar sobre os detalhes do Dark Souls 2, que tornam ele tão único. Ai, porque tem power stancing, ai, porque tem fast travel desde o começo. Mas ninguém fala sobre os pequenos detalhes que fodem a tua gameplay também, como a tua vida cortar quando você morre. Se você não usar aquele anel que diminui isso, tua vida fica pela metade. Ou tua arma quebrar, que também tem no Dark Souls 1 e no 3, mas é muito menos proeminente, acontece com muito menos frequência do que no 2. Ai, porque no Dark Souls 2 o Estus você pode usar andando um pouquinho e também tem uma alternativa de cura que você pode usar meio que em movimento. Ok, mas o que ninguém fala sobre é que essas curas não são instantâneas, elas demoram pra caralho pra te curar. Você vai tomar uma porra de um Estus, se você tiver com um inimigo por perto, você vai morrer, porque você não vai ser curado na hora. Velocidade negativa, eu vou no normal. Dark Souls 2 porque eu quero jogar as DLC. Eu sei que tem chefes muito bons na DLC e eu quero lutar contra o Rei de Marfim. Dark Souls 2 esteve muito próximo de ser um jogo bom. Eu sinto que se tivesse bem menos inimigos, alguns chefes um pouco mais respirados e um level design no mesmo nível que é o Castelo Drangleic, esse jogo ia ser só o Dark Souls 1, só que melhor. Mas não foi o caso. Hoje em dia é muito fácil dizer que é modinha não gostar de Dark Souls 2 porque o Gemma Please falou que não gosta. Mas eu já não gostava antes de saber que ele não gosta. Ele mal cita isso na review e eu definitivamente não levei isso em conta quando eu joguei o jogo lá em 2022. Mas se você é do tipo de pessoa que liga pro que fala no YouTube, eu recomendo que você não ligue pro que eu tô falando agora. Antigamente eu diria que valia a pena jogar um e depois pular pro 3, porque o 2 é muito ruim. Hoje em dia eu acho que não. Hoje em dia eu acho que vale a pena zerar o 2. Eu só acho que ele é bem pior. E é isso aí. Se você não concorda comigo, deixa o seu comentário aí que eu não vou ler. E se inscreva no canal. Ok. Aqui, ó. Esse malucão aqui que é pica. Olha aí. Murrão na mesa, filho. Ele ficou putaço porque fez merda. E o cara aqui incrédulo. Deve ser o mesmo pique, muito difícil morrer pros boss em si. Só se morrer pelo mapa. Perdeu pra um moleque ali de 19 anos. F. É foda. Recruiter só... Ah, o malucão que é pica na... Jogabilation. Pega. Counter. Blaster. Ih, mamou. Mamou, tomou um hit. Melhore. Assim, tomou um hit, velho. Esse cara é pro de sequeira? Cara, tem 3 braços. Pro de todos os Souls. Cara, é foda, patroa.
Esse céu aí é da hora. Mas e a história, hein, Ítalo? Já tem os vídeos de 1 hora aí inventando história pro jogo? Capa. Brincadeira. Os caras já decifrou as histórias. Nem tem muita lore. É só um boss rush. Boss rush game. Caralho, da hora. Só desculpinha pra enfiar os boys e foda-se. Justo. Só desculpinha pra fazer um money generator, né? Elden Ring no nome. Isso. Estourando os personagens que da hora e tal. Tá, porra. Daqui a pouco esse filho da puta solta vídeo sem tomar um dano nesse bicho. Ih, tomou ele. Aqui ele já tá tomando um pouco dano, né? Daqui a pouco mesmo. Ih, foi só falar, né? O bichão. Ih, tomou stagger. Analisou lindamente. Cara bom. Lord Slay. O cara fez parecer fácil, né? 5 minutinhos. O cara é bom, né? Cadê o seu agora, Ítalo? Mas não é? Talvez.
Isso. Vou indo aqui. Mais ou menos. Valeu, Ítalo. Valeu, Black. Valeu, Kellen. Nós. Senhores. Caralho. Valeu. Falou. Ô, louco, tá, porra. Toma. Caralho, primeiro 100% dessa porra, velho. Nossa. Nice. Isso, pô. Valeu. Falou. O meu vai dar 0%, ó. Metadinha. Fui.